because when you put here, you kill the face. الحضور الكريم، الآن كده صح. 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 الحضور الكريم، الآن كده صح.
يوسف. تطلعوا كلمين قبل لا تطلعوا ضروري. خليل السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله، شكرا لإصغائكم. دقائق إن شاء الله وسنبدأ أعمال افتتاح المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم.
الحضور الكريم، نرجو من الجميع أخذ مقاعدهم لحظات على وصول راعي المؤتمر ممثل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. نرحب بسعادة وزير العدل وسعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر. يوسف. شكراً للأخوة وسائل الإعلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، السيدات والسادة، الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. يسر مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وغرفة تجارة وصناعة قطر أن ترحب بكم في أعمال هذا المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، متمنين التوفيق. وخير بداية لهذا آيات عطرة من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أصحاب السعادة، يلعب التحكيم في دولة قطر دورا محوريا في مجال تسوية المنازعات، حيث شهدنا في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا ومبادرات ناجحة وضعت دولة قطر على الخريطة الدولية كمركز تجاري يغلب التحكيم كأداة في تسوية المنازعات. والآن عرض فيديو عن لمحة تاريخية عن التحكيم في قطر. التحكيم هو اتفاق بين طرفي العقد على إحالة النزاع الذي قد ينشأ بينهما إلى هيئة من المحكمين، وذلك للفصل فيه وفقاً للبنود والشروط التي يتفق عليها الطرفان. وقد تبنت قطر منظوراً جديداً للتحكيم باعتباره وسيلة بديلة لتسوية النزاعات. لكن لنرجع قليلاً إلى الوراء لنرى كيف بدأت قصتنا. في الفترة بين عامي 1876 و 1947 وقبل اكتشاف النفط، وضعت مجموعة من القواعد العرفية يطبقها مجموعة من المحكمين عرفوا بأهل السالفة، وكان يحتكم إليهم الناس للفصل في المنازعات المتعلقة بالغوص وتجارة اللؤلؤ. وفي عام 1954 ظهرت كلمة التحكيم لأول مرة في التشريعات القطرية، وذلك في المرسوم الخاص بالضريبة على الدخل. وفي عام 1958 وقعت اتفاقية نيويورك الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين على المستوى الدولي، والتي أصبحت فيما بعد أهم وأنجح معاهدة للأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي. وفي إطار سعي دولة قطر نحو التقدم والتنمية، تم إصدار قانون بإنشاء غرفة قطر للتجارة والصناعة في عام 1963، والذي شكل فيما بعد لجنة للتحكيم في الخلافات التي قد تثور بين أعضائها. وأصدرت دولة قطر في عام 1990 قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي احتوى على باب كامل يختص بالتحكيم. وشهد عام 2003 انضمام قطر لاتفاقية نيويورك تشجيعاً من الدولة لفتح أبواب جديدة لدعم التطور الاقتصادي وتسهيل فرص التجارة والاستثمار. واستمرت دولة قطر في سعيها نحو التطور، حيث تم إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في عام 2006، والذي يهدف إلى تسوية النزاعات بين الشركات الوطنية فيما بينها أو مع نظيراتها الأجنبية. وفي نفس العام أيضاً تم إصدار قانون التجارة القطري ليتم تعديله لاحقاً في 2010. توجت هذه الجهود عام 2017 حين أصدرت دولة قطر قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، لتكتسب ثقة العديد من الكيانات الاقتصادية والمنظمات الدولية، وليكون قانوناً حديثاً يواكب أهم المبادئ الحديثة في التحكيم. وبصدور هذا القانون تهيأت دولة قطر لتصبح مركزاً إقليمياً فريداً للتحكيم تسعى إليه الشركات العالمية، فهي تقدم كل التسهيلات لمستخدمي وسيلة التحكيم، حيث تمتلك دولة قطر البنية التحتية المتطورة من شبكة طرق حديثة وفنادق عالمية وميناء بحري ومطار دولي وشركة طيران هي الأفضل عالمياً
لتربط بين الشرق والغرب. شكراً لإصغائكم. والآن يتفضل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لإلقاء كلمته الترحيبية في هذا المؤتمر، فليتفضل سعادتكم مشكورا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السعادة، سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أصحاب السعادة السيدات والسادة المتحدثون والمشاركون، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أقف بينكم اليوم في هذا المحفل الدولي المتميز، حيث نلتقي في افتتاح المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وبدعم مشكور من وزارة العدل. كما أنه من دواعي سرورنا أن يتواجد معنا اليوم هذه الكوكبة المتميزة من القانونيين والمحكمين والمحامين والخبراء المحليين والإقليميين الدوليين، إضافة إلى الكثير من ممثلي المؤسسات الوطنية والإقليمية ولفيف من الشخصيات البارزة في مجتمع المال والأعمال من القطاعين العام والخاص، للتداول والبحث بشأن أحدث التطورات في التحكيم التجاري في منطقة الشرق الأوسط والعالم. إن وجودكم معنا في هذا الحدث يعكس الأهمية الكبيرة التي يحملها التحكيم الدولي في عالمنا المتسارع، وأهمية تعزيز مفهوم العدالة السريعة والفعالة بما يلبي تطلعات المجتمع وقطاع الأعمال على حد سواء. والحضور الكرام، إن التحكيم اليوم لم يعد مجرد وسيلة بديلة لحل النزاعات، بل أصبح ضرورة ملحة تتطلبها تعقيدات العلاقات التجارية والاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حيث شهدنا جميعاً كيف أدى النمو الاقتصادي والانفتاح العالمي إلى ازدياد التعاملات الاقتصادية، مما زاد الحاجة إلى منظومة قضائية متطورة ومرنة تستطيع أن تواكب هذه التغيرات وتحافظ على استقرار العلاقات التجارية. إنه من المعلوم أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يتبع أحدث المبادئ القانونية المستقرة دولياً، وفي مقدمتها قواعد التحكيم النموذجية التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسترال بصياغتها المنقحة في عام 2010 بخصوص إجراءات التحكيم وكافة التطورات والتحديثات بشأنها، مما يجعله متوافقاً مع المبادئ والإجراءات المعمول بها لدى كبرى مراكز التحكيم الدولية. ولحرصنا على نشر ثقافة التحكيم ومتابعة أحدث التشريعات القانونية العالمية، يقيم المركز على مدار السنة الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية المتخصصة، والعمل على استضافة خبراء التحكيم والقانونيين المحليين والعالميين. الحضور الكرام، إننا في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم نؤمن بأن التحكيم ليس فقط وسيلة لتحقيق العدالة، بل هو رافد مهم من روافد الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وقد أثبتت الدراسات والتجارب العلمية أن وجود نظام تحكيم متقدم وفعال يشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويوفر بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة. ومن هنا فإن رؤيتنا الاستراتيجية تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2023 التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية المستدامة ودعم مكانة دولة قطر كمركز اقتصادي عالمي. في هذا السياق أود أن نستعرض بعض الإنجازات التي حققها المركز في مجال التحكيم في دولة قطر. فلقد تمكنا من تطوير البنية التحتية القانونية والتشريعية لتعزيز ثقة المستثمرين وحماية حقوقهم، ولعل من أبرز هذه الإنجازات تحديث التشريعات المتعلقة بالتحكيم واعتماد قوانين تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وكان لدور وزارة العدل بالتعاون مع مختلف المؤسسات الأثر البالغ في تحقيق هذا التقدم الملحوظ. كما شهدنا في الآونة الأخيرة إطلاق المركز لمجموعة من الخدمات الإلكترونية. وبهذه المناسبة يسرنا أن نعلن عن تطبيق
قواعد تحكيم جديدة للمركز، حيث أنه اعتبارا من 1/1/2025 سيبدأ مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بتطبيق قواعد التحكيم الجديدة، والتي شارك في إعدادها ومراجعتها نخبة من المحكمين والمختصين والخبراء على الصعيد الوطني والدولي، لتأتي متوافقة مع أحدث التوجهات العالمية المتعلقة بالتحكيم الدولي. الحضور الكرام، أن مؤتمرنا اليوم يأتي في ظل تحديات عالمية معقدة تشهد تحولات اقتصادية وسياسية تؤثر على الأنظمة القضائية والتحكيمية في جميع أنحاء العالم. لذلك فإننا نحتاج إلى تكاتف الجهود وتبادل الخبرات لنرتقي بممارسات التحكيم ونستجيب بفاعلية لهذه التغيرات. إن محاور هذا المؤتمر تتمثل في فرصة ذهبية لمناقشة موضوعات حيوية مثل التحكيم في العقود التجارية الدولية والتحديات التي يواجهها التحكيم في منطقتنا، والتحديات القانونية الناشئة عن عقود التحكيم التي تشمل الجهات الحكومية ودور القانون أمام هيئات التحكيم. واسمحوا لي أن أؤكد لكم أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يلتزم باستمرار مواصلة العمل الجاد من أجل تقديم خدماته بصورة متطورة ومتميزة، ولهذا فإننا نحرص على استقطاب خبراء ذوي كفاءة عالية، ونسعى لاستطبيق أحدث الابتكارات التكنولوجية في خدماتنا، كما نعمل على بناء شراكات استراتيجية مع مراكز التحكيم الدولية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة. وفي الختام أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري لمعالي رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، ولسعادة وزير العدل لحضوره، ولوزارة العدل على دعمها المتواصل. كما أشكر جميع المشاركين والمنظمين على جهودهم المتميزة والتي ساهمت في إنجاح هذا الحدث. إننا نأمل أن تكون مناقشاتنا اليوم حافز لمزيد من التقدم والابتكار في مجال التحكيم، وأن نخرج بتوصيات تساهم في ترسيخ العدالة وتعزيز بيئة الأعمال في قطر والعالم. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصواب، وأن تكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة رئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على هذه الكلمة. الحضور الكريم، السيدات والسادة، يشرفني دعوة سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لإلقاء كلمة الافتتاحية لهذا المؤتمر، فليتفضل سعادتكم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد الثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا المؤتمر العالمي الهام الذي يستعرض حاضر ومستقبل ركيزة أساسية من ركائز العدل والقانون في دولة قطر. ويشرفني أن أنقل إليكم تحيات معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لهذا المؤتمر بالتوفيق والنجاح. الحضور الكريم، يأتي هذا المؤتمر تماشياً مع الجهود الوطنية الحثيثة لدولة قطر في سبيل تعزيز دور الوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية ضمن منظومتنا العدلية والقانونية، بما في ذلك التحكيم والوساطة. كما يأتي في سياق العمل على نشر وتعزيز ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وناجعة لحل وتسوية المنازعات، وبما يجعل دولة قطر مركزاً إقليمياً للتحكيم وواحة لحل النزاعات التجارية بالوسائل البديلة، مستفيدة في ذلك من منظومتها القانونية الحديثة والمتطورة والخبرة العالية لدى الجهات العدلية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. السيدات والسادة، لقد حرصت دولة قطر عملاً بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه
على أن تظل التنمية الشاملة للبلاد هي الهدف الأسمى الذي تعمل مختلف الأجهزة الحكومية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص على تحقيقه، كما تمضي مؤسساتنا جميعاً وبثبات في القيام بمتطلبات هذا الهدف على كافة الأصعدة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 والغايات المرجوة منها. ولهذا الغرض شهدت بلادنا نهضة تشريعية استكملت بموجبها قوانين أساسية تنظم مختلف أوجه تعاملات الأفراد والمؤسسات، فأصدرت القانون رقم 2 لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية، والذي استقى مبادئه وأحكامه من القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأنسترال عام 2006. كما بنيت بعض أجزاء هذا القانون على اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لعام 1958، والتي صادقت عليها دولة قطر وأصبحت بذلك جزءاً من قانونها الداخلي، ما يعني شمولية ومرونة هذا القانون في التعامل مع مختلف القضايا والنزاعات. وقد كان لصدور هذا القانون دوراً إيجابياً في زيادة عدد المحكمين بالدولة ونشر ثقافة التحكيم لدى مختلف القطاعات، لا سيما القطاعات التجارية والاستثمارية. كما أسهم القانون في تعزيز استخدام التحكيم في العقود الحكومية القائمة على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. ولا شك أن انعقاد المؤتمر العالمي للتحكيم الذي نفتتح أعماله اليوم في دورته الخامسة تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يعكس أحد أوجه العناية التي توليها دولة قطر لإيجاد مناخ موات للتحكيم والعمل على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال والانفتاح الاقتصادي وفقاً لمستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. الحضور الكريم، تضع وزارة العدل التحكيم الدولي في مقدمة أولوياتها، وقد أكدت هذا التوجه بتضمين خطتها الاستراتيجية الجديدة إجراءات مستحدثة ستعزز جهود امتلاك الدولة لمنظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى المعايير العالمية في مجال التحكيم. وتعتزم الوزارة تنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين ومراكز التحكيم والمحامين والمحكمين، فيما باشرت الوزارة العمل على تهيئة القرارات التنفيذية لإعداد البنية التحتية لهذه الخطة، بدءاً باعتماد الهيكل التنظيمي لإدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، وانتهاءً باستصدار قرارات شروط وأحكام قبول المحكمين وإجراءات منح التراخيص لمراكز التحكيم التي يجري العمل على إعدادها حالياً. ولا يفوتني هنا أن أثمن إسهامات التحكيم في تخفيف أعباء القضايا أمام المحاكم وتسوية النزاعات التجارية. وفي هذا الصدد أشير إلى أن عدد الدعاوى المرسلة لإدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل والتي تم البت فيها خلال النصف الأول فقط من العام 2024 قد بلغ 44 حكماً، بنسبة زيادة بلغت 29% مقارنة بالنصف الأول من العام 2023، فيما انخفضت مدة الفصل في النزاعات خلال نفس الفترة في المتوسط من 11 شهراً إلى 7 أشهر بنسبة تراجع بلغت 30%. وبلغ عدد الأحكام الصادرة في دعاوى التحكيم عن طريق مركز قطر الدولي للتوثيق والتحكيم 30 حكماً من مجموع الأحكام، بما نسبته 68% من إجمالي الأحكام الصادرة خلال النصف الأول من العام 2024. وقد صدرت كافة تلك الأحكام وفقاً لقانون التحكيم القطري، ما يعكس أهمية هذا القانون ويدل على مواكبته لأحدث الإجراءات القضائية وتوفيره لمختلف الحلول المناسبة للنزاعات التجارية. وبهذه المناسبة أثمن دور غرفة قطر ممثلة بمركز قطر الدولي للتوثيق والتحكيم في التوعية بأن يكون للتشريعات الوطنية والوسائل البديلة لحل النزاعات قبولاً وتأثيراً إيجابياً لدى الشركات وأصحاب الأعمال والأفراد. كما أؤكد حرص وزارة العدل على دعم جهود الغرفة
في تبني أحدث التقنيات وموائمتها مع جهود المركز لتعزيز الأداء وزيادة معدلات الثقة والرضا لدى جميع المتعاملين، بما في ذلك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوفير البنية التحتية وتقنية المعلومات اللازمة لتسهيل إجراءات التحكيم. السيدات والسادة، إن مؤتمركم العالمي هذا فرصة ثمينة لتأكيد أهمية التحكيم وإعلاء دوره في مختلف المجالات، بما في ذلك تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم التجاري الدولي ونشر ثقافته وبيان أهميته بالتعاون والتنسيق مع شركائنا الوطنيين والدوليين، والعمل على إنشاء منظومة متكاملة للتحكيم التجاري الدولي تعتمد التخصص والكفاءة والفعالية والسرعة في تسوية المنازعات وبناء الثقة بين مختلف الأطراف التجارية مع ضمان أعلى مستويات العدالة، بما يعزز كفاءة العملية التحكيمية وجودة حوكمتها. وفي ضوء الإقبال الكبير والمشاركة الواسعة في هذا المؤتمر من أصحاب الاختصاص والخبرة الثرية، فإنني على ثقة أن ما سيقدمه المشاركون في هذا المؤتمر من أفكار ومقترحات سيسهم في تحقيق أهدافه في تبادل الخبرات والتجارب بهدف تعزيز منظومة التحكيم في قطر ودول الخليج والمنطقة العربية عموماً، والعمل على التغلب على التحديات التي تواجهها. وأنا على يقين بأن هذا المؤتمر فرصة ثمينة لعرض التجربة القطرية الناجحة في مجال التوفيق والتحكيم، وأيضاً هو دعوة للاستفادة من الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، والتي من المؤكد أنها ستثري جميع المشتركين والمهتمين. وفقكم الله وسدد على الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على هذه الكلمة. أصحاب السعادة الحضور الكريم، حرصا منها على المشاركة في أعمال هذا المؤتمر الهام ستكون كلمة سعادة السيدة آنا جوبين بريت الأمين العام للجنة القانون التجاري الدولي الأونسترال ورئيس قسم القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة عبر الاتصال المرئي. Your Excellency, the Minister of Justice of Qatar, distinguished officials from the Ministry of Commerce and Industry of Qatar, the Honorable Chair of the Qatar Chamber, esteemed board members of the Qatar International Center for Conciliation and Arbitration, distinguished participants and friends of Ancitral, greetings from Vienna, the home of Ancitral, where the Ancitral Secretariat is working from. It is a pleasure to address you all, even if I'm unable to be present in Qatar in person, because this important conference coincides with Ancitral's Working Group 4 on electronic commerce that we're convening here at the United Nations headquarters in Vienna. Electronic commerce is well known in Qatar. In 2010, Qatar adopted legislation based on the Ancitral model laws on electronic commerce and electronic signature. Ancitral will be represented at this conference by my colleague, Ms. Judith Knieper, the Secretary of Ancitral's Working Group 2 on Dispute Resolution, who will be a panelist and share her views and a message from Ancitral during the session 2 of this program. The Ancitral Secretariat is pleased to support this 5th World Conference on International Arbitration, and it's worth underscoring that Qatar is a party to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, the New York Convention, and the United Nations Convention on International Settlement Agreements resulting from mediation, the Singapore Convention on Mediation. Qatar also enacted legislation based on the Ancitral model law on international commercial arbitration.
And furthermore, the Qatar International Center for Conciliation and Arbitration uses the UNCITRAL arbitration rules as its institutional rules. So all of this is very much appreciated by UNCITRAL, and we are very grateful for this show of trust and support. Before concluding, let me extend my sincere thanks to the Qatar International Center for Conciliation and Arbitration for its wonderful work in organizing this conference. I hope to be able to visit Qatar in the near future. With that, I wish you a very fruitful conference and very enlightening discussions. Thank you very much. نشكر سعادة الأمين العام للجنة القانون التجاري الدولي على هذه الكلمة. أصحاب السعادة سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لحضوركم وإلقائكم كلمة افتتاحية في هذا المؤتمر. شكرا جزيلا سعادة الوزير. في انتظار عودة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني لاستكمال أعمال المؤتمر. شكرا لسعادتكم. الحضور الكريم، الآن 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 أنا
بس اعطيني اسماء الجهات الملكي. المحكمين. الجهة الثانية المجلس الدولي للتحكيم التجاري. للتحكيم التجاري الدكتورة نيلة عبيد. خلص دقيقة. اديني طب اسماء. دكتورة نيلة عبيد عرفها عضو المجلس التنفيذي للمجلس الدولي وعشان كده بقول. والثانية مين؟ والثاني كاثرين ديكسون هنا. مين الأول دلوقتي؟ كاثرين. نرحب بعودة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني. محمود الآن نستكمل باقي أعمال افتتاح المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي سعادة الحضور الكرام، الآن نستكمل أعمال افتتاح المؤتمر العالمي الخامس للتوفيق والتحكيم، وهي توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات تحكيم دولية. الأستاذة كاثرين ديكسون الرئيس التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين فلتتفضلي، والأستاذة الدكتورة نيلة عبيد عضو المجلس التنفيذي للمجلس الدولي للتحكيم التجاري وأستاذ القانون بالجامعة اللبنانية. الشيخ الدكتور ثاني الاتفاقية الأولى سيوقع دكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة العلاقات الدولية للتوفيق والتحكيم في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والأستاذة كاثرين ديكسون الرئيس التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين. والآن أدعو الأستاذ ناصر العذبة ممثل الإقليمي للمجمع الملكي للمحكمين لأخذ صورة، ممثل دولة قطر لأخذ صورة جماعية. الأستاذ ناصر بحضور سعادة رئيس غرفة قطر.
الاتفاقية الثانية مع غدير مجمع الملكي تروح توديها بس بعد ما تخلص. شكرا للسيد ناصر وشكرا للأستاذة كاثرين. Thank you, Miss Catherine. Thank you. والاتفاقية الثانية تتفضل الأستاذة الدكتورة نايلة عبيد، عضو المجلس التنفيذي للمجلس الدولي للتحكيم التجاري وأستاذ القانون بالجامعة اللبنانية، وتوقيع اتفاقية مع سعادة الدكتور ثاني بن علي آل ثاني. طبعا تهدف الاتفاقيات إلى توفير إطار عام للتعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والجهات الموقعة، وكذلك نشر ثقافة التحكيم والتواصل والتعزيز بينهما، وكذلك تبادل الخبرات. شكرا أستاذ سلطان. أستاذ سلطان العبد الله، أستاذ يوسف الزمان، ندعوكم مشكورين إلى المنصة. الأستاذ علي الخنجي فلتتفضل مشكورا. الأستاذ إبراهيم شهبيك الأمين العام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. شكرا للحضور الكريم. شكرا سعادة رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وكذلك الحضور. والكلمة الأخيرة في افتتاحية المؤتمر البروفيسور جاري بورن، محكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، رئيس قسم التحكيم والتقاضي بمكتب ويلمر كاتلر. بليز. You'll excuse us for a short technical break.
So, it looks like this presentation may be a little bit unscripted, so to speak. There's a PowerPoint, but I don't have the PowerPoint. So, we're going to have to ad lib. Let me, and hopefully at some point the PowerPoint arrives. Let me begin, of course, with thank yous. Thank you to QICCA, the Qatar Chamber, one of the premier regional arbitration institutions, both in the Gulf and elsewhere. Thank you, of course, to the Ministry of Justice of the state of Qatar and to the United Nations, UNCITRAL, for having very kindly both invited me but also sponsored all of us. And equally important, thanks to the strategic sponsor, Qatar National Bank, good friends there, and all the other many sponsors of this exceptional fifth conference. Perhaps most importantly, though, thanks to all of you. Thanks to all of you because it's a beautiful morning here in Qatar, a little bit humid, but nonetheless a beautiful winter morning. And you have many other things to do aside from listening to me, both unscripted and otherwise. It's a pleasure and an honor to be here with you today. This speech is supposed to be a keynote with or without slides. It's actually, and great apologies for that, it's not a keynote at all. This speech is instead a keyhole speech. It's a keyhole speech because instead of looking at some broad, overarching, abstract theme that looks at the, for example, past, present, and future of international arbitration, it focuses very specifically on recent developments in international arbitration through a keyhole. And it also tries to do so from a modern perspective, a 21st century perspective. In that perspective, because our lives these days are ruled by application apps, is based on applications that I'm sure we're all familiar with. It's based on applications where you can either swipe left if you don't want something to be in your future. If you don't want that opportunity to be something you take advantage of, you swipe left and it goes away. Or alternatively, if you like it, if it's an attractive opportunity, you swipe right and you make that part of your future, hopefully. And in this keyhole speech, particularly if slides arrive, I will offer judgments. I'll swipe left or I'll swipe right on recent developments. I'd like to begin with that introduction because in swiping left or right, I think I owe you a judgment on recent developments. I'd like to start with a series of Indian Supreme Court cases. Indian Supreme Court cases addressing, slides have arrived. This is a good thing. And if a clicker arrives, this is perfect. This moves forward? Perfect. This was precisely timed, as you can tell. I just finished the introduction. And this, of course, is what I just demonstrated, swiping left and swiping right. And so let's begin our study of recent developments in international arbitration with an Indian Supreme Court case just a few years ago, a 3-judge panel of the Indian Supreme Court. That's how sometimes Indian Supreme Court sits, addressed the age-old question of the autonomy, the separability of an international arbitration agreement in a case called NN Global Mercantile versus Indo-Unique Flame. In India, legislation requires that many contracts be stamped. If the contract isn't stamped or adequately stamped, then the contract is invalid, null and void. And the question in NN Global was whether a contract that was unstamped, and therefore void under Indian law, contained an arbitration clause as part of that contract, which itself was void, or alternatively, was that arbitration clause, because it was separable, valid, notwithstanding the invalidity of the underlying contract.
The three-judge panel of the Indian Supreme Court held, consistent with the UNCITRAL model law on international commercial arbitration, Articles 7, 8, and 16, that the arbitration clause was a separate agreement, that the invalidity of the underlying contract didn't impugn the validity of the separate arbitration agreement, and therefore the parties could be required to arbitrate the validity of the underlying contract. Swipe right. We like this decision as part of our future. It reflects the separability of the arbitration clause. It is in accordance with long-standing authority. Swipe right. A few months later, however, a five-judge panel of the Indian Supreme Court, they also sit that way, reached the opposite conclusion. They adopted the very straightforward analysis, which I'm sure is going through all of your minds, no doubt, that if the arbitration clause is part of the underlying contract, it was clause 28 of 35 different clauses, it too must be void, invalid. And that was the conclusion of the Indian Supreme Court. Swipe left, swipe very hard left. We don't like that as part of our future. And the good news is a seven-judge panel of the Indian Supreme Court, a year later or so, went back to where the Indian Supreme Court began. It concluded that the separable arbitration clause was not affected by the invalidity of the underlying contract. Swipe right, because that's what the UNCITRAL model law provides in Article 16, and also because if we think about it, that is the correct result, particularly in an international case. That is because Article 2 of the New York Convention imposes a uniform form requirement on international arbitration agreements. They must be signed and in writing, but they don't need to be stamped. And the arbitration clause, whatever its status under Indian law, was valid by virtue of Article 2 of the New York Convention. Swipe right. An age-old question has been the law governing the validity of the International Arbitration Agreement. That question often comes up in contexts where you have an underlying contract with a general choice of law clause. It selects, for example, the law of England to govern the underlying contract. Often, however, oh dear, that's not where I'm supposed to be. Often, however, contracts with that sort of choice of law clause will also contain an arbitration agreement providing for an arbitral seat somewhere else. For example, hypothetically, as in this case, Kebabji versus Kaut Food Group, an arbitration seated in France. And in that circumstance, what law governs the separable arbitration agreement? Is it the law chosen by the parties to govern the underlying contract, hypothetically in that case, English, or alternatively the law of the arbitral seat, in that case, French law? The UK Supreme Court, adopting long-standing English authority, including a case called Enka versus Chubb, concluded that the general choice of law clause also applied to the separable arbitration agreement, and that therefore an arbitration clause providing for arbitration seated in France was governed by English law. And on that basis, they refused to give effect to the arbitration agreement. Swipe left. We don't want that as part of our future. The arbitration clause has a much closer relationship with the arbitral seat than the substantive commercial terms of the underlying contract. Absent a clear choice, the proper law to govern the arbitration agreement is the law of the arbitral seat. A little bit later, in exactly the same case, Kebabji versus Kaut Food Group, the French Cour de Cassation considered precisely the same arbitration agreement and reached exactly the opposite result of the English court, the UK Supreme Court. It concluded that an arbitration agreement providing for arbitration seated in France was governed by French law, French international arbitration law. Swipe right. That is the correct conclusion. The French court, not the English court,
got that analysis correct. But the good news is, returning across the channel to the United Kingdom, a recommendation by the UK Law Commission not too long ago considered exactly the same issue: what law should govern an international arbitration agreement, and it contradicted the UK Supreme Court, reached the same result as that of the French Court of Cassation, namely, absent an explicit choice of the law to govern the arbitration agreement, it would be subject to the law of the arbitral suite. Swipe right. The UK Law Commission, in contrast to the UK Supreme Court, got that issue correct. We want it in our future. The UK Supreme Court persisted in a case called Unicredit versus Ruschem Alliance. It said that notwithstanding the Law Commission's recommendation, it would persist in the view that a general choice of law clause also extends to the separate arbitration agreement. Swipe left again. We didn't like that the first time. We don't like it any better the second time. The good news is, pending in the UK Parliament and headed for ratification, is an amendment to the 1996 English Arbitration Act, which will take us over to where the French Court of Cassation ended up, namely that, absent an explicit choice of law in the arbitration agreement itself, it will be governed by the law of the arbitral seat. Swipe right for the UK Parliament. Coming a little bit closer to home, and you'll be very happy to know, a little bit closer to the end of my speech, let's look at an issue that has arisen not too far from here in the UAE, in Dubai more specifically, which arose out of their quite successful, for a time, DIFC, LCIA, arbitral institution. It was well considered by both local and international parties, who very frequently selected the DIFC, LCIA as an arbitral institution. It had a significant caseload each year. Several years ago, the ruler of Dubai saw fit to close the DIFC LCIA and, by statutory edict, replace its functions with a different arbitral institution, one that had existed for some time, the Dubai International Arbitration Center, but which hadn't been selected as frequently by parties. The edict provided that all the functions of the DIFC LCIA, Dubai International Financial Center, London Court of International Arbitration Institution, would be transferred to DIAC. And naturally, in your minds now, is the question of what happens to all of those arbitration agreements which had selected DIFC LCIA, and naturally, party choice being what it is, provided for different arbitral seats in different underlying commercial contracts. That question has been considered in a variety of cases. The first case to consider it was, in all places, of all places, Louisiana in the southern United States, where one party sought to initiate an arbitration under the DIAC rules, following the decree of the ruler of Dubai, and the counterparty, the US party, didn't like that proposition and instead, therefore, commenced litigation in the state courts in Louisiana in the United States. And the question presented to the US court was, is a party obligated to arbitrate under the DIAC rules when it has instead agreed to the DIFC LCIA rules? The US court concluded that arbitration fundamentally is a creature of consent. Arbitration is founded on the parties' agreement. The parties' agreement here was not to DIAC arbitration. Rather, it was to DIFC LCIA arbitration. The DIFC LCIA, sadly, no longer existed. The parties' arbitration agreement couldn't be complied with, and therefore, the court concluded litigation in US courts would be permitted, assuming other jurisdictional requirements could be satisfied. Swipe left or swipe right? On the one hand, you are thinking, swipe right. Nobody agreed to DIAC arbitration here. Why should somebody be forced to arbitrate
before an institution that not only they didn't choose, but they chose not to choose. The DIAC was there to be picked at the time they concluded their agreement, but they didn't choose it. They chose the DIFC-LCIA. Swipe right, that sounds pretty good. And if you think it sounds good, so did the Singaporean courts. Not too long later, in a case called, curiously, DFL versus DFM, the Singapore court reached pretty much the same conclusion as the Louisiana court, concluding that it would be impossible to perform an agreement to arbitrate before the DIFC-LCIA because it no longer existed, and therefore there'd be no arbitration agreement to enforce. Swipe right? Maybe. But, to make life complicated, not too long ago, in a case called Narciso versus Nash, the DIFC Court of First Instance reached the opposite conclusion. They reached the conclusion that the Dubai ruler's edict had to be complied with, Dubai law, onshore law being part of DIFC law, and as a consequence, the decree mandating arbitration under the DIAC rules. Swipe right or swipe left? Given what I've already said, perhaps swipe left. But let's spend a moment on this before I conclude. It is correct, no doubt, that the parties' agreement to arbitrate under the DIFC-LCIA rules is impossible to perform. That institution no longer exists. Does that mean that the parties, nonetheless, have not validly agreed to arbitrate? I would suggest not. The parties' predominant intention in those cases was to arbitrate. The fact they can no longer arbitrate in the specific way that they intended doesn't mean that they nonetheless haven't agreed to arbitrate. One blue pencils out the reference to DIFC-LCIA. One is therefore left with an arbitration clause that doesn't specify an arbitral institution. A couple possibilities then arise. And I think these cases actually demand a little bit more care and thought than some of the courts have provided. It's critical, I would suggest, in these cases to have regard to the arbitral seat. Suppose the arbitral seat, unusually, were Louisiana in the United States. People don't usually choose it as an arbitral seat. They prefer places like Qatar. But suppose, with me, that they had chosen Louisiana. In that case, an arbitration agreement providing for ad hoc arbitration in Louisiana would conform to the parties' agreement. The Dubai ruler's decree would be interesting, but nothing more. It would have nothing to do with an agreement to arbitrate seated in Louisiana. In contrast, had, as would be much more likely to be the case, the parties agreed to arbitrate seated in Dubai, the question then, I would suggest, is when you look at that party's arbitration agreement with the choice of DIFC-LCIA being blue penciled out, what do you fill the resulting gap with? I'd suggest you fill it, and the parties haven't chosen Dubai as their seat, with the law of Dubai. And that law, as I've just described, provides for the DIAC to succeed to the functions of the DIFC-LCIA. And that, I would suggest, is an entirely reasonable choice. Swipe right for that. And if one didn't conclude that that was the result one should reach, where would one be left? One would be left with an ad hoc arbitration clause in which the appointing authority would be the onshore courts in Dubai, a result I suspect most international parties would not prefer as much as the DIAC. And were one to be seated in the DIFC, as often is the case, then the DIFC courts would be the appointing authority. That too might be an acceptable result. And so, with that whirlwind tour, keynote or keyhole speech, focusing on this region, I wish you an excellent conference and I thank you for your attention. Thank you.
شكرا على هذا العرض. اسمحوا لي سعادة الرئيس أن نبدأ حفل تكريم الشركات الراعية والداعمة لهذا المؤتمر قبل أن نسأل بأخذ راحة لمدة 10 دقائق، وأدعو سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وكذلك سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة العلاقات الدولية في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لبدء التكريم. أولاً وكالعادة كشريك استراتيجي QMB يتفضل السيد خالد بن أحمد السادة نائب رئيس تنفيذي أول لخدمات الشركات والمؤسسات المصرفية مجموعة QMB. شكراً على استمراركم وتعاونكم. المحامي الأستاذ يوسف أحمد الزمان مشكوراً كراعي ذهبي. شكراً للأستاذ يوسف. الأستاذ سلطان العبد الله مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه الراعي الذهبي. شكراً أستاذ سلطان. الراعي الفضي الدكتورة منى المرزوقي للمحاماة. عن مكتبها. شكراً. المنظمات الداعمة ICCA المجلس الدولي للتحكيم التجاري. المعهد الملكي البريطاني للتحكيم CIARB. مس كاثرين. الاتحاد الفيدرالي الدولي لمؤسسات التحكيم إفكاي. الشريك الإعلامي دار الشرق مشكورين، والشريك التقني زوم آرت مشكورين. شكرا لكم سعادة الرئيس، شكرا سعادة الدكتور ثاني، شكرا لحضوركم الحضور الكريم، شكرا جزيلا لحضوركم الافتتاح. وسيكون هناك استراحة لمدة 10 دقائق ونعاود فعاليات المؤتمر. شكرا جزيلا.
السادة أفراد كلية الشرطة، ندعوكم مشكورين وأخذ صورة تذكارية مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وسعادة الدكتور ثاني بن علي آل ثاني. السادة أفراد كلية أحمد بن محمد العسكرية، سعادة الشيخ خليفة مشكورا. محمود. شكرا لكم وأتمنى لكم التوفيق. الأستاذة نايلة، أستاذة نايلة ممكن؟ الدرع وين؟ لا والله ما بسرعة بسرعة بسرعة. Ready? My friend. Tayo patay mo na ano.
Check. Hey. My friend. Pakipatay mo na yun, console. Patay. Screw console. Patay mo muna. Two, three. A, 1, 2. A. Test. A, 1, 2, 3. A, 1, 2, 3. A. Baba mo konti. A. Test. 1, 2, 3. A. 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hindi pa tunog ano? Tunog lata. A, 1, 2, 3. Oh. Check, hey. Sound check. Test. Ayan, okay na. Check, A. hey. Uy, may ano feedback A. Wala na. A.
Yan, okay na. Is it collecting water?
Low sound check test. Check test.
الحضور الكرام، سنبدأ أعمال الجلسة الأولى في المؤتمر العالمي الخامس للتوفيق والتحكيم. نرجو من الجميع أخذ مقاعدهم، وشكرا لتعاونكم. السادة الحضور، نرجو الالتزام بمقاعدكم لبدء الجلسة الأولى.
تبدأ فعاليات الجلسة الأولى بعنوان التحكيم في دولة قطر نجاحات وتحديات. ندعو الأستاذ رئيس الجلسة الأستاذ إبراهيم شهبيك الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. كما ندعو الأستاذ يوسف الزمان المحكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ورئيس محكمة الاستئناف السابق، محام ومؤسس مكتب الزمان للمحاماة والاستشارات القانونية، وعضو لجنة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. كما ندعو سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية والمؤسس لمكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة. كما ندعو الأستاذ خالد الجارحي المستشار القانوني لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وزميل المعهد الملكي للمحكمين ومحاضر ومحكم دولي. كما ندعو الدكتورة سوزان كريمينان عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، فليتفضلوا مشكورين. How are you? بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد مبعوث رحمة للعالمين، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر رئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أصحاب السعادة السيدات والسادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بداية بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن نرحب بكم أجمل ترحيب في المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، والذي يأتي بعنوان التحكيم في الشرق الأوسط الحاضر والمستقبل، والذي نستضيف من خلاله نخبة الممارسين في مجال التحكيم من مختلف أنحاء العالم. لقد شهد التحكيم في قطر نقلة نوعية في العشر السنين الأخيرة، والتي واكبها إصدار المشرع القطري عام 2017 قانون التحكيم، والذي وضع قواعد قانونية مسارة إلى أحدث التطورات في مجال التحكيم التجاري الدولي. ومن العوامل الرئيسية التي أسهمت في هذه النجاحات هو الدور الفاعل الذي يلعبه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في قطر، حيث كان المركز حجر الزاوية في تعزيز ثقافة التحكيم في الدولة وتطوير آلياته، حيث عمل على توفير بيئة قانونية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. كما يسعدني اليوم أن أكون بينكم رئيساً للجلسة الأولى التي تأتي بعنوان التحكيم في قطر نجاحات وتحديات، مع نخبة من المتحدثين البارزين الذي سيثرون نقاشنا بخبراتهم ومعرفتهم، وهم المحامي الأستاذ يوسف أحمد الزمان، سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، الأستاذ خالد الجرحي، الدكتورة سوزان كريمنان. في هذه الجلسة سنستعرض معاً أبرز الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال التحكيم، مع التركيز على الدور الرائد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسنناقش التحديات الحالية والفرص المستقبلية لتعزيز نظام التحكيم في بلادنا. إن مساهمتكم ومداخلتكم ستكون جوهرية لإثراء هذه المناقشات، ونتطلع إلى حوار مثمر يساهم في بناء رؤية مستقبلية واحدة. نبدأ مع المتحدث الأول المحامي الأستاذ يوسف الزمان، وعنوان ورقته اتفاق التحكيم بالإحالة وفقاً للتشريع والقضاء في دولة قطر. والأستاذ يوسف أحمد الزمان حاصل على درجة الليسانس من جامعة عين شمس، تدرج في مناصب القضاء حتى عام 1999. في عام 1991 أصبح نائباً لرئيس محكمة الاستئناف، شغل منصب رئيس لجنة التظلمات بسوق الدولة للأوراق المالية،
شغل منصب قاض بالمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، عمل بالمحاماة ومجاز للترافع أمام محكمة التمييز، محاضر في كلية القانون، عضو جمعية المحامين القطرية، وعضو لجنة التحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. فليتفضل مشكور. شكرا. أعيد مرة ثانية. صباح الخير طبعا. بداية أتقدم بالشكر لحضراتكم على المشاركة والحضور في هذا المؤتمر العالمي للتحكيم الخامس الذي اعتاد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على تنظيمه في كل عام. إنه لشرف عظيم لنا انضمامكم للمشاركة في هذا الحدث الذي سوف نناقش فيه سوياً الكثير من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتحكيم وطرق فض المنازعات بالوسائل البديلة. ومما لا ريب فيه أن حماسكم وروحكم الإيجابية في هذه المشاركة سوف تساهم كثيراً في أن يتوج هذا المؤتمر في جميع أعماله بالنجاح وجعل هذه المناسبة مفيدة وممتعة، ونقدر لكم مشاركتكم. بالنسبة لموضوع ورقتي اخترت عنوان اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم بالإحالة وفقاً للتشريع القطري والقضاء القطري، لأن عرضت عدة منازعات على القضاء القطري فيما يتعلق بهذا الموضوع، ووددت أن ألقي الضوء في نهاية هذه الورقة على هذا الموضوع وما هو رأي محكمة التمييز في شرط الإحالة أو اتفاق الإحالة بالتحكيم في القانون القطري. طبعا جميعكم يعرفون أن هذا الموضوع موضوع اختلفت فيه الآراء، الكثير من الآراء، سواء في القضاء المقارن أو في القضاء العربي أو في آراء الفقهاء جميعا. بداية أود أن أسلط الضوء أولا على اتفاق التحكيم. ما هو التحكيم؟ التحكيم الجميع يعلم بأن الأطراف يتفقون على شخص يثقون فيه لكي يقوم بحل منازعاتهم، سواء التي نشأت أو التي سوف تنشأ. وطبعا القانون المدني نظم العقود، وبما أن التحكيم هو عقد، إذن لا بد أن يخضع لكافة الشروط التي أوجبها المشرع لهذه العقود، سواء من النواحي الشكلية أو من النواحي الموضوعية. بالنسبة لأي عقد يجب أن تكون هناك أركان. أنا اللي يهمني هنا هو ركن الأهلية والرضا، يعني يجب أن يكون المتعاقد عندما يوقع على عقد تكون لديه الإرادة الصحيحة لإبرام هذا العقد، ألا وهو بما يسمى مبدأ سلطان الإرادة. كما تعلمون التحكيم إما أن يكون في صورة شرط تحكيم يتفق عليه
في عقد التحكيم يتفق عليه في عقد المعاملة الأصلي ما بين الطرفين، إن كان هذا عقد تجاري أو عقد مقاولة أو أي عقد مدني آخر، أو وثيقة تحكيم والتي تبرم بعد أن يحصل النزاع. شرط التحكيم هو الذي يتضمن أو يضمنه المتعاقدون داخل العقد، بحيث أن لو حصل نزاع فيما بينهم يلجؤون إلى التحكيم، سواء إلى محكم أو سواء إلى مركز تحكيم أو ما إلى ذلك. أما وثيقة التحكيم فهي تحرر ما بين الطرفين بعد حصول النزاع فيما بين الطرفين. إذن هذه صورتين لاتفاق التحكيم، إما شرط وإما وثيقة. لكن مع تطور العلاقات التجارية والتجارة الدولية برزت صورة أخرى من التحكيم غير صورة الشرط أو صورة الوثيقة، ألا وهو شرط التحكيم بالإحالة. شرط التحكيم بالإحالة هنا يفترض أن العقد الأصلي المبرم ما بين الطرفين يخلو من أي اتفاق للتحكيم، وإنما أحال الطرفان إلى شروط أو وثائق أو إجراءات أخرى تتضمن تلك الوثائق أو تلك الشروط شرط تحكيم. هذا معنى شرط التحكيم بالإحالة، أن الشرط الأصلي، أن العقد الأصلي لا يوجد به شرط تحكيم، وإنما هم أحالوا في موضوع العقد المبرم ما بينهم إلى شروط، تلك الشروط فيها شرط تحكيم. في قطر هنا حصلت عندنا بعض القضايا بالنسبة لعقود المقاولات. الطرفين رب العمل والمقاول يكتبون عقد تحكيم عقد مقاولة فيما بينهم، فعلشان يكملون عقد المقاولة بشروط رصينة يلجؤون إلى شروط مثلا الفيدك لاستكمال عقد المقاولة المبرم ما بينهم، أو يلجؤون إلى الشروط العامة بالنسبة لوزارة الأشغال العامة أو إدارة الأشغال العامة وهيئة الأشغال العامة، لأن هيئة الأشغال العامة منظمة هي عقود المقاولات تنظيم دقيق في وثائق ومنشورة ومعروفة. فيأتي الطرفان يوقعون على هذا العقد في إحالة إلى شروط مثلا الفيدك أو إلى شروط اللي قلناها هي بالنسبة للخدمات العامة أو ما إلى ذلك. هنا السؤال يطرح نفسه، العقد اللي مبرم الأصلي يخلو من شرط التحكيم، لكن شرط التحكيم موجود في الشروط العامة اللي بالنسبة للأشغال العامة أو اللي في الفيدك. هل لو حصل نزاع ما بين الطرفين هل هذا شرط التحكيم يطبق على خلافهم الأصلي اللي صار في عقد المقاولة؟ هذا هو السؤال. اختلفت الآراء في هذا الموضوع على أساس أنه يقول لك التحكيم هو اتفاق لازم متكون أو أركانه أهمها الرضا، فشرط التحكيم هذا اللي موجود ضمن بنود الشروط اللي محال إليها ولم يكن معلوما مثلا لدى الطرفين، أو حتى لو كان معلوما لديهم مثلا لكن لم تنصب إرادتهم على أن هم هذا النزاع اللي نشأ ما بينهم على عقد المقاولة أنه يروح التحكيم. فالمشرع القطري
في نص المادة 7 من قانون التحكيم في الفقرة 5 تناول هذا الأمر وقال بأن يعتبر اتفاق تحكيم إذا كانت هناك إشارة في العقد تدل على أن الطرفين راضيين بوضوح على شرط التحكيم الموجود، بما معناه يعني في تلك الوثائق المحال إليها. نصت المادة 7 في فقرتها 5 من قانون التحكيم: تعتبر الإشارة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم، بشرط أن تكون تلك الإشارة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد. وهذه نص المادة أخذها المشرع القطري من نص المادة 6 من الفقرة 7 من قانون اليونسترال قانون التحكيم النموذجي، مأخوذة بالحرف. إذن ما أود التأكيد عليه أن يفترض شرط التحكيم بالإحالة أن العقد الأساسي الذي أبرم بين المتعاقدين أو المتعاقدين قد جاء خالياً من شرط التحكيم، ويفترض أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت الأخذ بشروط عامة أو عقود نموذجية لتكملة ما ورد بالعقد من أحكام. هنا ثارت مشكلة: هل شرط الإحالة إلى هذه الشروط بما فيه شرط التحكيم الموجود فيه هل يعتبر هذا اتفاق تحكيم؟ طبعا تعددت الآراء واختلفت. في آراء تقول نعم يعتبر اتفاق تحكيم طالما أن الطرفين أحالوا إلى هذه الشروط وتضمنت هذه الشروط شرط تحكيم، إذن شرط التحكيم يسري. بينما أطراف أخرى وآراء أخرى وأحكام أيضا أخرى اختلفت في جميع الدول في العالم، قالت لا، تحكيم يجب أن يكون لأن هو طريق استثنائي، فلا يجوز أن نأخذ بهذا الشرط أو نلجأ للتحكيم طالما لم تكن إرادة الطرفين قد كتبت هذا الشرط في العقد الأصلي المبرم ما بينهم، بحيث أن يعلم الطرفين بأنه في حالة حصول نزاع فإن الاختصاص سوف يسلب من القضاء وسوف يتناوله المحكم في حالة حصول هذا النزاع. هذه هي فكرة شرط التحكيم بالإحالة. لكن طبعا مثل ما أنتم تعرفون فيها كلام يعني كثير، لكن أنا بسطت الموضوع على هذا التبسيط. نأتي إلى موقف القضاء القطري من مسألة اتفاق التحكيم بالإحالة أو شرط التحكيم بالإحالة. عرضت قضية على محكمة الاستثمار والتجارة، رفعتها إحدى شركات المقاولات على صاحب عمل بعد أن قامت بتنفيذ عقد المقاولة ترصد في ذمة صاحب العمل مبلغ من المال، ولأن عقد المقاولة اللي مبرم ما بينهم ما في شرط تحكيم صريح، أيضا فقط في إحالة إلى شروط وزارة الأشغال العامة أو لائحة الأشغال العامة، فإذا ما في شرط تحكيم. هذا في اعتقاد الشركة اللي رفعت القضية. عرضت هذه القضية على المحكمة الابتدائية، حكمت المحكمة ودفعت طبعا صاحب العمل دفع بعدم قبول الدعوة لوجود شرط التحكيم. ردت شركة المقاولات قالت ما في شرط تحكيم، وشرط التحكيم اللي موجود في أشغال هذا يتعلق بالجزء الثاني
اللي احنا ما أحلنا إليه، احنا أحلنا إلى الجزء الأول من شروط إشغال. محكمة أول درجة قالت في حكمها بصريح العبارة: أنا لم أرى في عقد الاتفاق، عقد المقاولة الأصلي ما بين الطرفين، أي شرط تحكيم، وبالتالي فأنا أرفض الدفع المبدى من صاحب العمل بوجود شرط التحكيم، ومضت في الدعوة وفصلت فيها وحكمت للمقاول بالمتأخرات اللي هو يطالب فيها. نذنكم إن شاء الله. استأنف صاحب العمل هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة. محكمة الاستثمار حطت مبادئ لشرط التحكيم بالإحالة، منها أن مثلا طالما أن هذا الشرط موجود في العقد واتفق عليه الطرفين، وأن المقاول طالما وقع على هذا العقد وهو يعلم بحكم عمله أن هذه الشروط أكيد تتضمن شرط تحكيم، وبالتالي فيكون هذا شرط التحكيم الموجود في من ضمن شروط اللي وافق عليه بالإحالة يكون يلزمه، وإذن يكون شرط التحكيم متحقق، وراحت قضت بعدم اختصاص المحكمة وبقبول الدفع لوجود شرط التحكيم، والطرفين عليهم أن يذهبون إلى التحكيم. شركة المقاولات طعنت على هذا الحكم بالتمييز، ومحكمة التمييز أدلت برأيها في الموضوع، وشرحت نص المادة 7 فقرة 5 اللي قريناها بالنسبة للإشارة وماذا تعني في هذا الأمر. محكمة التمييز أيدت محكمة الاستئناف، ونحن لدى هذا القضاء ملاحظة على أساس أن محكمة التمييز في أحكامها دائما تقول بأن بما معناه أن التحكيم أو اتفاق التحكيم هو صناعة طرفين، أن إرادة الطرفين هم اللي يوجدون التحكيم، وبدون إرادة الطرفين لا يوجد تحكيم، والإرادة يجب أن تكون واضحة وصريحة ومكتوبة وما إلى ذلك حسب قواعد القانون المدني ومبدأ سلطان الإرادة. وهناك العديد من المبادئ لمحكمة التمييز التي تؤكد على مبدأ سلطان الإرادة في العقود، وأن أي شيء لا يتفق عليه لا يلتزم به أي طرف من الأطراف. كما وأن شرط التحكيم حسب قانون التحكيم القطري يجب أن يكون بالكتابة، يجب أن يكون مكتوب. يعني شرط التحكيم عندنا هو وسيلة لإثبات ودليل صحة على مسألة التحكيم، وطالما أن ما في كتابة صريحة في العقد المبرم ما بين الطرفين الأصلي فإذا لا يوجد تحكيم. هذه كلام محكمة التمييز. لكنها لما جاءت لهذه الدعوة ووقفت عند شرح المادة 7 فقرة 5 من قانون التحكيم القطري، ففي الختام أنا بقرأ لكم إيش اللي قالته محكمة التمييز بالضبط، وهذه النهاية محكمة التحكيم وضعت عدة شروط حتى لو خلا العقد الأساسي ما بين الطرفين وفي شرط إحالة إلى شروط أخرى، حطت شروط لذلك. قالت أن تكون الإحالة إلى الوثيقة المتضمنة شرط التحكيم صريحة وواضحة في العقد الأصلي، أن تكون الإحالة وليس شرط التحكيم، الإحالة هذه أوكي ما عليه كلام. 2 أن يكون الخصم المتمسك ضده بشرط التحكيم مدركا لمحتويات الوثيقة
وقت إبرام العقد وواعيا لأثر إدراجها بالعقد بشكل قاطع على انصراف نيته إلى القبول بالتحكيم حتى يكون الخصم على علم بشرط التحكيم وتتحقق للإحالة أثرها. إذن هذا شرط لا بد أن يكون مدرك تماما نحن لا نعرف كيف توصلت محكمة الاستئناف إلى أن شركة المقاولات كانت مدركة حقيقة وتماما لوجود هذا الشرط. ثالثا، ولا يتحقق أثر الإحالة إلا إذا كانت خاصة بذكرها في العقد. إلا إذا كانت الإحالة وليس الشرط، هي ركزت على الإحالة. إذن أخلص من ذلك إلى أن محكمة التمييز اعتمدت على إذا كانت الإحالة عامة فهذه تلزم، بينما كل الفقهاء أو معظم الفقهاء اتفقوا على أن تكون إذا كانت الإحالة إلى التحكيم يجب أن تكون الإحالة خاصة إلى شرط التحكيم. يعني لازم إحنا لما نبغي التحكيم لحل هذا النزاع ما بين الطرفين وإحنا كطرفين علشان شرط التحكيم نحيل إحالة خاصة إلى شرط التحكيم الموجود في العقود المحال إليها أو الشروط المحال إليها. ومحكمة التمييز هنا تحاشت ذكر الإحالة الخاصة وذهبت إلى الإحالة العامة وتكفي لكي يقوم اتفاق التحكيم، وأيدت بذلك حكم محكمة الاستئناف. وفاتها أن تبين لنا أو تؤكد على أن تكون الإحالة خاصة حتى يكون هذا الحكم منسجماً مع مبدأ سلطان الإرادة والرضا في العقد، والذي يعتبر هذا الركن من أعظم الأركان في العقد والتي تكشف عن مبدأ سلطان الإرادة. أنتهي من هذه الورقة إلى التوصيات. دقيقتين يبه. وإذا ما انتهينا من جميع ما عرضنا له من آراء واختلافات في وجهات النظر، تبقى حقيقة واحدة، وهي أن التحكيم في جميع أشكاله وصوره يقوم في الأساس على اتفاق طرفي النزاع وبمحض إرادتهما الحرة. فأساس التحكيم الاختياري هو الإرادة الحرة للطرفين، وهذا ما عبرت عنه محكمة التمييز القطرية في أحكامها السابقة بقولها أن المتعاقدين هما اللذان يوجدون التحكيم ويحددون نطاقه وإجراءاته وتشكيل هيئته والقانون الواجب التطبيق. هذا مبدأ عند محكمة التحكيم، قال إن هم اللي يحددون، لكن جاءت في هذا الحكم طبعا ما شرحت. وإذا كانت الحقيقة التي لا يماري فيها أحد أن التحكيم بطريق الإحالة ما هو إلا صورة أو شكل وأسلوب أو طريق لا تصنعه إلا إرادة المحتكمين، وأن الرضا الواضح الصريح هو أساس نظام التحكيم بما لا يمكن معه والحال كذلك التعويل على اتفاق التحكيم بطريق الإحالة ما لم يكن ثابتاً وقائماً على رضاء الطرف الواضح بالتحكيم كوسيلة لحل كل ما قد ينشأ بينهما من منازعات متعلقة بالعقد. فإن لم تقم هذه الإحالة على ذلك الأساس فإن الإحالة لا تكون منتجة على نحو يجعل القول بتوافر شرط التحكيم. ونحسب أنه لتلافي الكثير من المشكلات في حسم مسألة مدى حجية ونفاذ اتفاق أو شرط التحكيم بالإحالة في التشريع القطري أن تخضع الفقرة الخامسة من المادة 7 من قانون التحكيم القطري لإعادة النظر في صياغتها باشتراط أن تتضمن الإحالة صراحة إلى شرط التحكيم الوارد ضمن الشروط المحال إليها. وشكرا لمتابعتكم وسمعا وطاعة شكرا. نشكر الأستاذ يوسف على ورقته.
طبعا لكل قاعدة استثناء، فأستاذ يوسف كان الاستثناء، ما نقدر نقول له شيء. ننتقل الآن مع المتحدث الثاني، وهي الدكتورة سوزان كرمنن، والتي وعنوان ورقتها ثورة التكنولوجيا الحديثة وما هو دور قانون التحكيم في قطر. والدكتورة سوزان كرمنن هي عميدة كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة. قبل انضمامها إلى كلية القانون في جامعة بن خليفة شغلت منصب نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وعملت كعميد مساعد الدراسات القانونية الدولية والمقارنة. كانت شريكة في شركة المحاماة لوك لورد LLP في دالاس. الدكتورة سوزان عضوة في مجلس إدارة العديد من المؤسسات، فلتتفضل. Thank you very much. And thank you so much, Sheikh Thani and QICCA, for putting together this wonderful conference. My focus today will be on the role of technology, and in particular, the capacity of the Qatar arbitration law to deal with the transformation that is occurring in our profession. The recent advances in technology are having substantial consequences to dispute resolution, both in the courts as well as in proceedings before arbitral tribunals. I will present a hypothetical involving technology and arbitration occurring in Qatar to establish the norms and procedures set out in Qatar's Law Number 2 of 2017, promulgating the civil and commercial arbitration, what we have come to know as the Qatar Arbitration Law. And this law is based on the UNCITRAL model law on international commercial arbitration. I selected this topic because last week, the Qatar International Court and Dispute Resolution Center and LexisNexis, along with HBKU, co-hosted a forum on digital technologies and international commercial courts. In the session, a key observation was that technological change has been and will likely continue to be incremental. We did have a jump start, so to speak, with COVID-19, which fundamentally transformed dispute resolution, a moment when we embraced technology because we had no other choice, and I posit a moment from which we cannot return. Further, earlier in the fall of this year, HBKU Law co-hosted a session with UNCITRAL on digital technologies and dispute resolution, in which we are fortunate to have a legal representative from UNCITRAL discuss the work of UNCITRAL in the tech and arbitration space. These two events, along with daily news about tech and dispute resolution, have caused me to think about how the Qatar arbitration law could be interpreted to ensure efficient and effective dispute resolution in an area of digitalization, one in which we have the rapid flow of information coupled now with machine learning. So at this very moment, while we are gathered here in Qatar at the Waldorf Astoria, somewhere in the world, there are parties in a conference room in a hotel having their dispute resolved by a person or persons whom they selected to resolve the dispute under the rules they selected. Let's assume that the dispute resolution is happening here in Qatar under the rules of the Qatar International Center for Conciliation and Arbitration, or QICCA. And also, getting back to Gary Bourne's observation about choice of law, let's assume that the substantive law as well as the arbitration law will be the law of Qatar.
The agreement to arbitrate in this hypothetical came about based on electronic communications, such as digital signatures in various emails. Under Article 7.3 of the Qatar law and under Article 7 of the UNCITRAL model law, the agreement is valid, I would argue. Article 7.3 of the Qatar law recognizes an agreement in writing can be established through electronic correspondence. But what if the proof of the agreement to arbitrate is by way of an agreement on the blockchain that only the parties can access? I don't think this would change the analysis, as long as the tribunal would be given the key to be able to have the access to the parties' agreement as per the UNCITRAL model law, Article 7.4. Now, the Qatar arbitration law may not be as specific, but Article 7.3 implicitly recognizes accessibility if there is, quote unquote, written proof of receipt of the arbitration agreement. Indeed, it was very interesting at the Qatar International Court conference last week to hear from the registrar of the Abu Dhabi General Markets Courts. That court is now putting arbitration awards on the blockchain for authentication purposes. Now, things could get even more complicated in our hypothetical if the signature is numeric, such as like a smart contract. Would this be sufficient to satisfy the writing requirement that Mr. Youssef talked about? It depends. It depends on whether the signature is a form of electronic correspondence. UNCITRAL has a convention on electronic communications and international contracts that signals support for on-chain arbitrations. I would argue that Qatar's decree law number 16 of 2010 on the promulgation of electronic commerce and transactions recognizes a contract can be formed in this manner. So we have the issue first of formation, but I think one of the big issues we're trying to handle is what about the role of artificial intelligence, and in particular, the use of ChatGPT. So let's assume in this hypothetical that one of the lawyers, while zealously representing her client, we'll call the client Client A, submits a question to ChatGPT, and in the course of doing that, reveals certain confidential information. And the lawyer thinks, nobody will see this. I'm on my computer. I'm asking ChatGPT a question. But that information, the mere fact of the question, eliciting, asking a question, putting information in ChatGPT, is then used to train the model. The information then is later revealed when a third party asks a question about ChatGPT, and then that third party gets an answer and somehow or another is able to link it perhaps to the person, that the Client A lawyer. But nevertheless, it doesn't make a difference. They just put it on Instagram. They announce something on Instagram. I went to ChatGPT and learned this. And in the process, revealing confidential information of the client. Client A's lawyer violated the confidentiality requirements of the QICCA arbitration rules, namely Article 41. This fact is brought to the attention of the arbitrators by the opposing party, Client B. But the arbitrators say, we'll deal with it later. We don't need to address it right now. We have other things we need to worry about. Client B is angry. How could we have this gross abuse of process? They rush to the local Qatari court.
demanding the arbitration be stayed. Under Article 8.1, however, the court, I think, should quickly decide not to accept that claim, as this is a matter subject to the agreement to arbitrate. This language in Article 8 is aligned with UNCITRAL model law and is recognition that the arbitration process is self-contained with limited judicial involvement. A third twist on the hypothetical is that the lawyer for the opposing party, remember client B, is preparing a submission, and on the eve of submitting, uses an AI tool to help draft that submission. Let's assume that the arbitration tribunal had said, if you're going to use AI, please advise us what you've used in your submission. The lawyer doesn't do this. Under the QICCA arbitration rules, Article 18.2, the tribunal has the authority to conduct the arbitration in a manner it considers appropriate. So client B, through this very conduct, violated the arbitration rules. But the lawyer for client B had done her homework and confirmed that in her professional judgment, what ChatGPT found was correct. So really, no harm, no foul. Let's assume then the award is issued. The arbitrators rely on the very text from client B's submission that later is established to be false. In other words, there was no legal principle to support client B's conclusion. ChatGPT was wrong. Client B's professional judgment was completely flawed. It's interesting in that in April of this year, the Silicon Valley Arbitration and Mediation Center published guidelines in the use of artificial intelligence in arbitration. And they have two principal guidelines for arbitrator conduct. The first one is arbitrators can't delegate decision-making responsibilities. An arbitrator shall not delegate any part of their personal mandate to any AI tool. The second guideline is respect for due process. An arbitrator shall not rely on AI-generated information outside the record without making appropriate disclosures to the parties beforehand, and as practical, allowing the parties to comment on it. I would stipulate that if the tribunal did not make their own independent verification of the legal principle and relied on client B's submission, then there is a due process violation. And if the tribunal used AI to establish a legal principle, there is a violation of the non-delegation rule. In such instances, both to set aside the award or not to enforce the award, Qatar arbitration law, as well as the UNCITRAL model law, gives us guidance. The arbitration is arguably one that did not comply with the parties' agreement because they agreed to be bound by the rules of the tribunal and the like. But secondly, if the award that is tainted by AI that is incorrect, if you try to take that award and have it enforced, for example, outside of Qatar under the New York Convention, I would argue there are going to be tremendous public policy concerns. And I think this technology, while very important, is going to open up a broader understanding of the meaning of public policy in the arbitration process. Yep, got it. Let me conclude by observing that it's an exciting time to be teaching law students about dispute resolution, whether it be the Qatar arbitration law, the QICCA rules, et cetera. And as we have new issues on the horizon, and understanding these issues and their implications going to be critical to ensure a reliable and legally sound arbitration process. Thank you. Thank you, Dr. Susan. أشكر الدكتورة سوزان على ورقتها. والآن ننتقل مع المتحدث الثالث
سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، وعنوان ورقته: نجاحات وتحديات من الواقع العملي في التحكيم في دولة قطر. والشيخ ثاني هو مؤسس مكتب ثاني بن علي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، حاصل على درجة الدكتوراه في القانون التجاري من كلية قانون جامعة القاهرة، عضو محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس ممثلا عن دولة قطر، عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية للشركات دار الشرق، محكم دولي معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم، لديه مؤلفات في القانون، وشارك في العديد من المؤتمرات والدورات القانونية التخصصية. فليتفضل. لا عندي ما الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. اسمحوا لي أن أقدم، يعني أنا حاضر الجلسة هذه نيابة عن أحد الزملاء اللي اعتذروا في هذا اليوم. عنوان ورقتي بتكون عن نجاحات وتحديات من الواقع العملي للتحكيم في دولة قطر. طبعا لو تحدثنا عن النجاحات هو انعكاسه يبين بحضوركم هذا أكبر نجاح ودعم لمنظومة التحكيم في دولة قطر. منذ تأسيس وإنشاء غرفة قطر عام 1963 واختصاص أحد اختصاصاتها هو التحكيم، ولجنة التوفيق والتحكيم في غرفة تجارة وصناعة قطر كانت حريصة على الحث ونشر ثقافة التحكيم من ذلك الوقت. لكن بعد ما أنشئ مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عام 2006 وبعد صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية، كان تسليط الضوء أكثر على التحكيم في دولة قطر. وكذلك إنشاء مركز قطر للمال الذي صدر بالقانون رقم 7 لسنة 2005، وإنشاء محكمة مركز قطر للمال، كان هذا دافع للوسائل البديلة والحث على استخدام الوسائل البديلة بشكل خاص. الإنجازات اللي حصلت في السنوات الأخيرة: انضمام دولة قطر لاتفاقية سنغافورة للوساطة، وصدور قانون الوساطة 20 رقم لسنة 21، كذلك إنشاء محكمة قطر محكمة الاستثمار والتجارة بالقانون رقم 21 لسنة 2020. كل هذا يشجع على الاستثمار والفصل في المنازعات بشكل سريع. لكن دعونا نسلط الضوء على قانون التحكيم. قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 في دولة قطر أخذ مبادئ العامة من القانون النموذجي للنسترال للتحكيم الدولي، كذلك أخذ مبادئ الخاصة يعني التزام الدولة بأفضل الممارسات الدولية في مجال التحكيم. كذلك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كان أحد الشركاء في صياغة هذا القانون، والقانون استوحى أكثر مواده من قواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم المستوحاة من قواعد الجنسترال. كذلك هناك المبدأ سلطان الإرادة، اعتمدت المبادئ الدولية الخاصة بمبدأ سلطان الإرادة وفي اختيار المحكمين واختيار مكان التحكيم والقواعد الإجرائية التي تطبق على التحكيم. كذلك القانون أغلق باب الطعن على أحكام المحكمين وأحكام التحكيم وحصرها في حالات محددة، وكذلك أنشأ دائرة خاصة في محكمة الاستئناف بالمحكمة المدنية والتجارية، وكذلك في حال اتفاق الأطراف اللجوء إلى محكمة مركز قطر للمال في حال وجود اتفاق بين الأطراف. كذلك أكد القضاء القطري على النهج دائم في رفض التجاوز في تفسير النصوص، وهناك أحكام عديدة صدرت في هذا الشأن. إن الجميع ما ذكرته من قوانين وقرارات وأحكام جعلت دولة قطر
مقر جاذب للتحكيم. وكما سمعنا صباح اليوم في كلمة سعادة وزير العدل أن هناك تزايد في أعداد القضايا التحكيمية، وكذلك ازدياد في قصر في مدة الفصل في النزاعات. كل هذا يدعم التحكيم في الدولة، وكذلك مركز قطر الدولي للتوفيق التحكيم. كذلك المركز قام بتعديل قواعد الإجراءات الخاصة به، قواعد التحكيم والتوفيق، وإن شاء الله كما أعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة أن هناك النسخة الجديدة من القواعد سوف يتم العمل بها من تاريخ 1 يناير 2025. هناك ازدياد كذلك في عدد القضايا حوالي 60% عن العام السابق، عن عام 2023. وكذلك هناك قصر في وقت تعيين المحكمين من قبل الأطراف، يعني هو وفقا للقواعد 30 يوم، لكن عادة عدم الرد وعدم الالتزام بهذه المواعيد من قبل الأطراف حصرناها كلها الآن لا تتجاوز 45 يوم الحمد لله. التحديات التي تواجه التحكيم، هناك عدة تحديات صراحة. عدم أحيانا وضع شرط تحكيم واضح في العقود يخص على اختصاص معين، لأن للأسف الشديد هناك صياغات دائما تضلل الأطراف وتمنع الأطراف من اللجوء إلى القضاء أو إلى التحكيم. كذلك التطبيقات العملية في أمام دعوى البطلان مثل ما ذكرت هي على درجة واحدة في محكمة الاستئناف، ويعني إن شاء الله نحن في التوصيات نطلب أن يكون هناك تعديل على هذا النص في القانون حتى يكون لمحكمة التمييز دور في النظر في دعاوي البطلان، لأنها أحيانا القضايا تكون يعني قضايا لشركات كبيرة ومشاريع كبيرة، فيحتاج إلى البت والفصل فيها عن طريق محكمة التمييز. كذلك هناك إشكالية في تعيين المحكمين من قبل المحكمة خصوصا في التحكيم الحر، فهناك أحيانا يتم تعيين المحامي أحد الأطراف محكم في الدعوة من دون التحقق. كذلك يتم تعيين من جدول الخبراء، وكذلك يكون الخبير قد أبدى رأي أو عمل تقرير مستقل لهذه لأحد الأطراف. فكل هذا يجب أن يوضع له قواعد خاصة للتحكيم الحر. كذلك هناك إشكالية في القانون حتى الآن لم تصدر وزارة العدل قوائم المحكمين ولا اللوائح الخاصة بترخيص المحكمين وكذلك مراكز التحكيم. ذكر سعادة الوزير أن هناك قرارات سوف تصدر قريبا بهذا الشأن. كل هذا يعني نتمنى أن نتداركه في المستقبل، وكذلك نتمنى أن يفتح باب الطعن أمام الأحكام أمام محكمة التمييز، وهذا من أهم النقاط لأنها هي متعلقة بحقوق ومصالح الناس. أتمنى أن أكون وضحت لكم الإنجازات وبعض الإنجازات وبعض التحديات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور ثاني. نختم الجلسة الأولى مع الأستاذ خالد الجرحي، وعنوان ورقته أبرز التعديلات على قواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم 2024. شغال السلايد ولا شباب التكنيكال ما بيقلب؟
is the next. Okay. Come back. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتحدث لحضراتكم في عجالة عن أحدث أو أكثر التعديلات في قواعد المركز الجديدة التي أعلن سعادة الشيخ خليفة رئيس مجلس إدارة المركز والغرفة عن بدء تطبيقها منذ إن شاء الله 1/1/2025. التعديلات زي ما حضراتكم شايفين على البرزنتيشن معانا، تقريبا احنا في قواعد 22 عندنا 48 مادة، كل مادة يتراوح معدلها ما بين 4 و5 فقرات. في قواعد 24 في تفصيل لإجراءات التحكيم وتنظيم أكثر لإجراءات التحكيم حتى تمكن الأطراف والمحكمين وتسهل عليهم تسيير إجراءات التحكيم بشكل فعال. فعندنا تقريبا في قواعد 24 78 مادة، معدل الفقرات الفرعية في كل مادة 10 و12 فقرة، ففي كمية من تقريبا عندنا ضعف المواد القانونية تنظم إجراءات التحكيم، تختلف عن القواعد السابقة في 24. أبرز التعديلات زي ما سعادة الشيخ ثاني ذكر، في عندنا إشكاليات في إطالة مدة التحكيم بتتم في تعيين المحكمين. حاولنا أن نتفادى تلك المسألة في القواعد الجديدة، وسواء بشأن تعيين المحكم الفرد أو تعيين هيئة التحكيم من 3 محكمين أو أكثر. فبالنسبة للمحكم الفرد يجب أن يسمى من قبل المدعي في إخطار التحكيم، ويجب أن يسمى يكون هناك توافق من المدعى عليه في الرد على إخطار التحكيم، وعدم الاتفاق بين الطرفين خلال مدة تقديم الإخطار أو الرد على الإخطار يعد تنازل منهم وتفويض لتعيين المركز للمحكم وفق إجراءات محددة ومفصلة تعلي وتسمو من مبدأ سلطان الإرادة في نهاية المطاف، ووجوب تعيين محكم محايد ومستقل. كذلك بالنسبة لل3 محكمين يجب أن يعين كل طرف محكمه في الرد على إخطار التحكيم أو إخطار التحكيم أو الرد عليه. فهناك 30 يوم المدعي يقدم بيان إخطار التحكيم عند بدء إجراءات التحكيم، والمدعى عليه يقدم الرد على إخطار التحكيم خلال 30 يوم من استلامه لإخطار التحكيم أو مجرد الإعلان به. فهناك بشكل ما أو بآخر مسألة 30 يوم 40 يوم يجب أن يتم خلالها إجراءات تعيين المحكمين لما وجدناه من إطالة مدد التحكيم بسبب تلك المسألة الفعالة. بالتأكيد هناك علو زي ما ذكرت لحضراتكم من مبدأ سلطان الإرادة. إذا اتفق الأطراف على تمديد تلك المدة أو على إطالة تلك المدة باتفاق مشترك فذلك أمر متروك للأطراف، وفي حالة عدم اتفاق فمن هنا يجب أن يتدخل المركز من أجل تسريع إجراءات التحكيم بما ينعكس على سمعة المركز وعلى سمعة التحكيم في الدولة وعلى سمعة إجراءات التحكيم بشكل فعال، من أن تكون إجراءات فعالة لفض النزاعات وليست إجراءات لإطالة أمد النزاعات ما بين الأطراف. كذلك في المدة الزمنية لإصدار حكم التحكيم منذ استلام ملف الدعوة من قبل المحكم أو من قبل المحكم، هناك التحكيم وفق المسار العادي 6 أشهر بحد أقصى يجب أن يتم إصدار حكم التحكيم خلالها، إلا إذا اتفق الأطراف على إطالة تلك المدة. أما بالنسبة للتحكيم المعجل والذي تنظمه إجراءات وفصل خاص فيجب أن يصدر حكم التحكيم خلال 90 يوما من استلام ملف الدعوة. فذلك بيبين حرص المركز ومجلس إدارة المركز ومن قاموا بإعداد ومراجعة القواعد على تسريع إجراءات التحكيم في كل الجوانب، من الجانب الأول عند تعيين المحكم، والجانب الثاني عند إصدار حكم التحكيم زي ما ذكرت لحضراتكم، مع وجود استثناء ألا وهو مبدأ سلطان الإرادة، اتفاق الأطراف على إطالة المدة كما يشاء لأي مدة يروها. كذلك في قواعد 24 هناك إسباغ لطابع القانون المدني على إجراءات التحكيم بشكل ما وبآخر. أغلب قواعد وإجراءات التحكيم ومنظمات التحكيم ومؤسسة التحكيم يسبغ عليها أو يغلب عليها طابع القانون
الأنجلو ساكسوني الكومن لو. في قواعد 24 أدخلنا الكثير من التعديلات بحيث أن يغلب طابع القانون المدني القطري على تلك القواعد، وأن تتساير أو أن تساير أحكام تلك القواعد القانون القطري، من سواء قانون مدني أو قانون إجراءات أو أيا كانت القوانين المنظمة. كذلك في تفصيل لأخذ الأدلة أثناء إجراءات التحكيم من أجل التيسير على الأطراف والمحكمين. زي ما ذكرت لحضراتكم، أحيانا بعض المحكمين يعينون في دعاوى من غير خلفية قانونية أو من غير خلفية كافية لإدارة الإجراءات. في قواعد 24 فصلنا من تلك الإجراءات للتيسير والتسهيل على الأطراف وعلى المحكمين لتناول وإدارة إجراءات التحكيم. عندنا تقريبا 5 مواد أساسية بتنظم من المادة 30 ل 35 تنظم إجراءات التحكيم. إذا كانت القواعد قدام حضراتكم تقدروا تطلعوا عليها. عندنا 35 مادة فرعية بتنظم إجراءات التحكيم فقط، 35 مادة فرعية، كل مادة دسمة وغنية بتفصيل كافي للإجراءات التي تنظم عملية التحكيم منذ استلام الملف. كذلك بشأن أخذ الأدلة هناك دليل استرشادي إن شاء الله جاري العمل عليه في الفترة الحالية للأطراف وللمحكمين لأخذ الأدلة أثناء إجراءات التحكيم، بحيث يمكن ويسهل على الجميع من تسيير تلك الإجراءات. كذلك زي ما ذكرت لحضراتكم، إسباغ طابع القانون المدني على الإجراءات تمثل في أكثر من عنصر. توسيع مفهوم تدبير الطارئ الذي يجوز للهيئة اتخاذه من أجل، طبعا زي ما حضراتكم عارفين قانون التحكيم القطري أجاز لهيئة التحكيم اتخاذ تدابير طارئة لحماية إجراءات التحكيم أو لعناصر مختلفة حددها وفصلها القانون إذا كان اتفاق الأطراف يسمح بذلك. وبما أن الأطراف أحالوا لقواعد المركز فارتأينا أن نفصل من تلك المسألة في قواعد 24، وأصبح من حق هيئة التحكيم اتخاذ أي إجراء مناسب لحماية إجراءات التحكيم، اتخاذ إجراءات لإلزام أحد الأطراف بتوفير ضمان مالي لتكاليف التحكيم حتى لا يكون التحكيم وسيلة للتعسف أمام أطراف أخرى. تأخير المادة 78 بالنسبة لمصاريف التحكيم على سبيل المثال، تكاليف التحكيم في أغلب القواعد يتحملها من حيث المبدأ الطرف الخاسر، زي ما بيسموها بالإيفنت فولو كوستس، ولكن في قواعد 24 أو قررنا نفس المبدأ بشكل ما أو بآخر، والذي قررته قواعد الأونسترال والتي كانت وما زالت هي الأب الروحي لقواعد المركز ولكثير من مراكز ومؤسسات التحكيم، إلا أن أضفنا عليها أن إذا إجراءات التحكيم تم تأخيرها أو تحمل أحد الأطراف تكاليف إضافية نتيجة ذلك التأخير أو الإجراء الذي قام به الطرف، فيجب أن يتحمل الطرف الذي قام بالتأخير كافة التكاليف الناتجة عن ذلك. قواعد التحكيم المعجل زي ما ذكرت لحضراتكم هي حدها مدتها الزمنية 3 شهور، حدها 1,000,000 ريال، تنطبق على كافة الدعاوى في حدود قيمة الدعوى 1,000,000 ريال، تشكل من محكم واحد يعين خلال 7 أيام من المدة التي يجوز للمدعى عليه الرد خلالها، وهي 30 يوم. فإذا لم يقم الأطراف خلال 30 يوم خلال تقديم الرد على إخطار التحكيم بتعيين المحكم أو الاتفاق على مدة أطول، يقوم المركز خلال 7 أيام فقط بتعيين هيئة التحكيم أو المحكم في تلك الحالة. كذلك وده آخر سلايد تقريبا تغيير بشأن تكاليف التحكيم. تكاليف التحكيم الحالية أعتقد مركز قطر من أقل مراكز ومؤسسات التحكيم فيما يتعلق بشأن مصاريف التحكيم، وذلك للبعد الاجتماعي ومراعاة للغرفة ولكافة العناصر التي تهم التحكيم داخل الدولة. في قواعد 24 شهدنا انخفاض أقل في الدعاوى، أقل من 2,000,000 ريال، فهي أقل من القيمة الحالية في كافة التكاليف سواء كانت رسوم أو تكاليف محكمين، نظرا صغر قيمة النزاعات تحت 1,000,000 ريال ومراعاة لبعض الشركات ووضعهم المادي في بعض الأحيان، فارتأينا أن تكون القيمة أقل مما هي عليه فيما يتعلق بالدعاوى حتى 2,000,000 ريال. أما بشأن الدعاوى حتى 50,000,000 ريال فتشهد استقرار، فقيمة التكاليف كما هي في القواعد الحالية حتى 50,000,000 ريال. أما بالنسبة للدعاوى فوق 50,000,000 ريال ففيها ارتفاع، وفي الحقيقة هو ليس ارتفاع لأن القواعد الحالية تقف عند الحد الأقصى 50 مليون، فارتأينا أن الدعاوى فوق 50 مليون يكون لها تقدير مختلف تصاعدي
يراعي قيمة الدعاوى وما يتم بذله من الأطراف أو المحكمين. آخر نقطة، الدليل الإجراءات التحكيم. المركز يعكف في الوقت الحالي على إعداد دليل لتلك الإجراءات قبل تطبيق الإجراءات في 1/1 إن شاء الله 25 كما ذكر سعادة الشيخ خليفة. سوف يكون هناك دليل إجراءات، دليلين، دليل للأطراف ودليل للمحكمين للتسهيل، هو دليل استرشادي ليس أكثر، ولكن للتسهيل على الجميع للتعامل مع إجراءات التحكيم بشكل سهل وميسر. شكرا جزيلا. كمان شكرا أستاذ خالد على بيان أبرز التعديلات في قواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. نفتح باب الأسئلة لمجموعة من الأسئلة، ويا ريت السؤال يكون مباشر وموجه لمن، يعني احنا ما نبغي مداخلات عشان الوقت، سؤال ويكون موجه لمن. المايك بس. زوم المايك. شلون؟ لا دقيقة، وين المايك؟ هي هني السؤال، لا هني السؤال. ايه بالتدريج. أنا الدكتور إبراهيم الملا من الإمارات. نشكر الله يبارك فيك، نشكر مركز قطر ممثلا بسمو الشيخ رئيس الغرفة وأخونا العزيز الشيخ ثاني، والشكر موصول لكل الحاضرين إنها لفرصة جميلة بأن نلتقي بأخواننا وأحبابنا الذين لم نراهم منذ فترة طويلة. شكرا لأستاذنا الكبير الأستاذ زمان حقيقة بحديثه الجميل المفيد الذي تكلم عن صورة وشكل من أشكال اتفاق التحكيم. الجميع يعلم أن اتفاق التحكيم له 4 صور. الصورة الأولى هي شرط التحكيم، وهي على حالتين: عند إعداد العقد الأصلي ثم لاحق للعقد الأصلي. والصورة الثانية هي مشارطة، وأيضاً لها حالتين: حالة عندما يذهب الأطراف إلى القضاء، والحالة الثانية عندما لا يذهبون إلى القضاء. وهذه الصورة الثانية اللي هي مشارطة نقف عندها. هناك بعض المختصين يخلطون بينها كشرط وبينها كوثيقة. هي حقيقة أن الصورة الثانية لا تعد وثيقة، لأن هناك شيئاً آخر في التحكيم، لأن هناك سندين ينظمان عمل التحكيم وقضاء التحكيم: الأول اتفاق التحكيم، والثاني الشرط اللي هو وثيقة مهمة المحكمين. أستاذ إبراهيم أنا آسف، أستاذ إبراهيم آسف على المقاطعة، بس يا ريت يتوجه السؤال على طول لأن في أيادي كثيرة ما شاء الله. والصورة الثالثة هي صدور اتفاق التحكيم بالإقرار من خلال إن شاء الله. حاضر. ما هو يتكلم عن أشكال، فأنا لازم أجيب ال4 الأشكال. والصورة الأخيرة اللي هي إيش؟ بالإحالة. بالإحالة أستاذ يوسف، نحن نعرف أن مصدرها هي الفقه. يعني يفترض أن القضاء يراعي هذه المسألة، أنها في إمكانية الإحالة ولا ما في إمكانية الإحالة، لأنه هو حتى لو افترضنا أن التشريع له وجهة نظر والقضاء على أنه واقعاً في إحالة من خلال شركات الهولدينج، من خلال عقد المشترات لمصلحة الغير، من خلال الخلف العام والخلف الخاص. طيب إذا كان نحن نقول اتفاق التحكيم اللي هو دستور، بمجرد انعقاده يتولد عنه إيش؟ أثرين. الأثر الأول هو نزع الاختصاص من القضاء، الأثر الثاني
مجموعة خيارات. طب لماذا القاضي أستاذ له إبراهيم خيارات؟ أستاذ إبراهيم السؤال الله يخليك، الناس كلها رافعة يدها والله ما عندي وقت الجلسة على طول. السؤال. طب لماذا القاضي له؟ نقول ما للقاضي للمحكم. طب ايش معنى القاضي يدخل ويقبل الدخول وانما المحكم لا يقبل؟ فهو هذا الكلام انه ما للقاضي يفترض ان يكون للمحكم. وشكرا. يعني هو قال الشيء وفسره، بس شوف طال عمرك، يعني المتفق عليه أن التحكيم لا صورتين اللي هم المشارطة والشرط، والمشارطة تسمى وثيقة أحيانا، لكن حتى الشرط والوثيقة والمشارطة تسمى اتفاق تحكيم. يعني ما في تركيز على لكن آثارها طبعا تختلف، هذه تأتي قبل وهذيك تأتي بعد. بالنسبة طال عمرك يعني أنا تركيزي كان على أساس أن الإحالة العامة لا تكفي من أجل أن نبني عليها أن الطرفين اتفقوا على شرط التحكيم. يجب أن تكون هذه الإحالة مقترنة بإحالة خاصة إلى شرط التحكيم الموجود في الشروط اللي هم اتفقوا عليها الإحالة إليها. وهذه طبعا يعني في نص موجود، سجن آراء الفقهاء هي آراء فقهاء، لكن في نصوص موجودة في القانون النموذجي اللي هو قلنا الفقرة 5 من المادة 6، والقانون القطري المادة 7 فقرة 5، أن اعتبرت الإشارة في أي عقد للإحالة إلى أي بنود في وثيقة أخرى تعتبر فيما لو كانت واضحة جزءا من العقد، وهذه تعتبر إحالة عامة. احنا قلنا الإحالة العامة هذه منتقدة، وإنما يتعين أن تكون هناك إحالة خاصة إلى شرط التحكيم الموجود في هذه الشروط والقواعد. تفضل أستاذ. المحامي راشد عبد الرحمن من مملكة البحرين. سؤالي إلى الدكتورة عميدة جامعة حمد بن خليفة. This is an assumption and maybe it's a hypothetical question. Now you are talking about technological revolution. Is it possible in the near future or the far future, whatever it is, that all arbitration will be referred to the AI or ChatGPT rather than arbitrators panel? Thank you. Thank you, Shukran, for that wonderful question. Yeah, you can hear me okay. Thank you so much for that wonderful question. In thinking through the incremental changes, I believe we're a long ways in the commercial context from that happening. For the lawyers in the room, the notion of human control it's front and center as to our professional obligation, and we cannot delegate that to code. There is a theory that the code itself is the law, and yet there have to be limits on that. That said, there are already mechanisms whereby in small disputes, not commercial, but like in traffic tickets and the like, you have people setting up programs. You pay a guy to get on the program and he'll take care of the ticket. Everything is going to be resolved largely by way of a computer. I think what we're going to see, though, is we're going to see an increased use of this technology clearly by parties. The lawyers in the room are already using it. Law firms in the region, there's a law firm in the region that is invested in the AI technology, Harvey. They're using the technology. We simply need to get ahead of this. But I don't think, inshallah, we'll be at the point where the computer itself replaces the humankind. Because we are here due to our judgment, our expertise, our understanding, at times our ability to invoke sympathy or equity if the rules would
allow it. But there is also, if I could just conclude on this, there are lawyers and experts in technology working in the blockchain, looking at smart contracts, where everything is done by way of numbers, and disputes are pre-programmed. Results are, if this happens, then why? And your damages are going to be set. But there's a huge consent requirement to this. But you do lose that fundamental human control. Thank you, دكتور. دكتور مصلح الطراونة، تفضل الله يسلمك. شكرا جزيلا دكتور مصلح الطراونة من الأردن. أنا حقيقة احتراما للوقت راح بس مجموعة رسائل سريعة وأسئلة. أولا فيما يتعلق بشرط التحكيم بالإحالة الوارد في القانون القطري واللي أخذوا على القانون النموذجي والقانون المصري، مع كل احترام وتقديري للأستاذ يوسف الزمان، أنا أتفق تماما مع ما جاء في قرار محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، وبالتالي أعتقد مجرد الإحالة إلى وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم فهذا يكفي لاعتبار شرط التحكيم جزء لا يتجزأ من هذا العقد، باعتبار أن الإحالة الخاصة كانت مطلوبة سابقا قبل 50 و60 سنة عندما كان التحكيم طريقا استثنائيا. الآن صار التحكيم طريقا عاديا، وبالتالي يفترض في الشخص الذي يوقع عقد ويحيل إلى عقد آخر أن يقرأ بنود هذا العقد. إذا ما قرأه ما قرأه مش مشكلتي يعني. هذه وجهة النظر الأولى. المشرع الأردني طبعا حسب المسألة قال تعتبر الإحالة متضمنة لشرط التحكيم ما لم يستبعده الطرفان، يعني ما لم يستبعد الطرفان شرط التحكيم صراحة، فحسب المسألة. الموضوع الثاني الطعن بالأحكام في قانون التحكيم القطري، حقيقة يجب أن إما أن نغير الجهة المختصة في الطعن بالأحكام في البطلان نجعلها محكمة التمييز مباشرة وهو الأسلم كما فعلنا في الأردن، حتى نجنب أن يكون في طريقين أو للطعن استئناف وتمييز، فنجعلها فقط محكمة التمييز، باعتبار أن دعوى البطلان هي في الحقيقة دعوة وليست طعن، ليست طريق من طرق الطعن. أيضا أستاذ إبراهيم يعني السؤال في سؤال، هو سؤال أنا معلش أستاذي أنا بس لأنه في مواضيع طرحت تحتاج إلى نقاش. المادة 27 بشكل سريع، المادة 27 دكتور فقط بس. المادة 27 بدي أسأل عن المادة 27 من قواعد مركز قطر. ودي أسأل أستاذ أحمد الأنصاري. عفوا أستاذ أحمد. عفوا أنا بدي أسأل. أستاذ أحمد. عفوا يعني خلاص أنا رئيس الجلسة. عفوا أنا رئيس الجلسة، لما إن شاء الله جلستك ديرها بالطريقة الله يسلمك اللي تحتاجها. عفوا المادة 27 من قانون من قواعد مركز قطر تتكلم عن بيان الدعوة وعن بيان الدفاع. الآن في بيان الدفاع موجود أنه يجوز للمدعى عليه أن يتقدم بدعوى متقابلة. ما هو موقف المدعي في هذه الحالة في الدعوة الأصلية؟ أليس من حقه أن يقدم بيانا للدفاع عن الدعوة المتقابلة؟ المادة 27 للأسف لم تتضمن هذا الحق للمدعي للرد على الادعاء المتقابل في الدعوة، فأتمنى أن يتم تلافي ذلك في التعديل الأخير يعني. شكرا دكتور مصلح، شكرا. في رد أو القواعد الجديدة بتتضمن الحق المدعى عليه في تقديم الدعوة المقابلة، ويحق المدعي بعد كده في استكمال في الرد على تلك الدعوة. ده مسألة بيتم تسييرها وفق الجدول الزمني، لأن في هناك نص يلزم هيئة التحكيم بوضع الجدول الزمني بمجرد بدء الإجراءات، فهناك فرصة لهيئة التحكيم وللأطراف لوضع تلك التفصيل لتلك المسائل إذا ما كان هناك دعوة مقابلة من عدمه. نظرا لضيق الوقت نكتفي بالأسئلة. في الختام أحب أشكر المتحدثين على وراق عملهم والحضور على مشاركاتهم ومداخلاتهم، مع تمنياتي لكم بالتوفيق. شكرا.
والآن ندعوكم للاستراحة لمدة 5 دقائق، وبعدها تبدأ فعاليات الجلسة الثانية بإذن الله.
يشتكون الجماعة؟ ايه الأخوة الزملاء، الحضور الكريم، نتوقع إن شاء الله أن تكون من الجلسات الممتعة الجلسة الحالية. الحضور الكريم، أرجو من الجميع أخذ مقاعدهم. Can we have a seat please? We have to start the second sessions now. لو سمحت الحضور الكريم. قعدوا. سنبدأ أعمال الجلسة الثانية، وفي هذه الجلسة سيتفضل الأستاذ سلطان العبد الله الشريك والمدير بمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية قطر، وسيتحدث في هذه الجلسة الأستاذة جوديث كنيبر الأمين العام لمجموعة عمل لجنة تسوية المنازعات والمستشار القانوني بلجنة القانون التجاري الدولي الأونستريال، الأستاذة كاثرين ديكسون الرئيس التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين، الدكتور حامد ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم، الدكتور إسماعيل سليم رئيس الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم ومدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الأستاذة الدكتورة نيلق عبيد عضو المجلس التنفيذي للمجلس الدولي للتحكيم التجاري وأستاذ القانون بالجامعة اللبنانية. الأستاذ سلطان، لكم الميكروفون. بالعكس أبرك زين، هذه مله تسلم. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. Ladies and gentlemen, esteemed speakers and distinguished participants, I welcome you to this important session on arbitration reforms. I'm grateful to QICCA for putting together this conference and to everyone who is in attendance today. I will be moderating this rather extremely relevant session focused on the latest developments in rules and procedures of regional and international arbitration institutions. Today, we have the privilege of engaging with leading experts
in arbitration from the Arab region, as well from the international community. Our discussion will center on examining key arbitration reforms, their regional implications, and their impact on international practices. Before we begin our session, I would like to take a moment to introduce our distinguished speakers. Each of our panelists brings a wealth of experience in the field of international arbitration and possesses deep knowledge of arbitration practices within the region and internationally. First, it is my pleasure to introduce Professor Dr. Naila Qmer Ubaid. She is the founding partner of Ubaid and Partners and heads the firm's dispute resolution practice since 1987. She is an associate member of 3 Phoebe Barristers' Chamber in London and a member of the Beirut Bar and the Paris Bar. She has been involved in more than 170 international investment and complex commercial arbitrations. She is the former vice chair, of the ICC and has been a member of the ICC Executive Board since 2019. She is also a member of the International Council for Commercial Arbitration, the ICCA or QICCA governing body. Additionally, Professor Qmer Ubaid is currently a trustee of the Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration. She is former president of the CARB since, I think, in 2017. Next, I'm honored to introduce Ms. Catherine Dixon. Catherine Dixon is the Chief Executive Officer of the CARB. Catherine joined CARB in May 2020, having set the world record for circumnavigating the world on a tandem bicycle. Before setting her world record, Catherine held Chief Executive Officer roles at NHS Resolution, the indemnifier for the NHS, a university college and at the Law Society of England and Wales. Catherine also held legal director, general counsel, and senior executive officer, or director, I beg your pardon, roles at the NSPCC, BUBA, and in Canada at Vancouver Coastal Health Authority, advising some of the largest companies in the UK and globally on corporate acquisitions, regulatory, commercial, and other legal issues. Catherine started her professional career as a commercial litigator solicitor in private practice, where she specialized in large contractual disputes, professional negligence, and defamation, I beg your pardon. Catherine has been involved in alternative dispute resolution throughout her career, including as a legal advisor, mediator, and client. She has served as a trustee and non-executive director on numerous boards, including the Center for Effective Dispute Resolution, CEDAR, Law Works, Queen's King Council appointments, Chamber of Commerce, judicial appointments, and other legal charities. She has campaigned on human rights, rule of law, and access to justice issues for most of her career. Catherine also served as an officer in the British Army. She has an MBA, is a solicitor, an accredited mediator, a member of the CARB, a chartered companion of the Chartered Institute of Management, and a fellow of the Royal Society of Arts, and has the freedom of the City of London.
Next, we have Dr. Judith Knieber. Judith is a legal officer at the Secretariat of the United Nations Commission on International Trade Law, the UNOCITRAL, in Vienna. She is the Secretary of Working Group 2 on Dispute Settlement and serves Working Group 3 on Investor-State Dispute Settlement Reform and is responsible for mediation. Until her appointment to the Secretariat, she has been working in Southeast Europe from 1998 to 2013 for numerous donors and organizations, including the OSCE, COE, World Bank, GIZ, the Dutch something, which I cannot pronounce, Judith, the German International Cooperation. She obtained both legal state exams in Frankfurt, Germany, as well as her PhD, and is also qualified and certified as a mediator. Moving on, we have Dr. Hamid Mira. Dr. Hamid is the CEO of the Saudi Center for Commercial Arbitration. He has over 2 decades of experience and has held transformational leadership roles and contributed to the fields of standard setting, alternative dispute resolution, governance, compliance, and Islamic finance. He has had the privilege of leading specialized international organizations with activities spanning more than 45 countries. He provided consultations to companies and government agencies, assisting in the formulation of regulations and standards. He served as chair and member of the several national and international boards and committees, including serving as the current elected chair of the CARB KSA branch. He spoke at numerous conferences across over 30 countries, and he is also an author of 2 published books. He's a Harvard Business School alumni with an MSc and PhD from the Higher Judicial Institute in Riyadh. Finally, I would like to introduce Dr. Ismail Salim. Dr. Salim is the director of the Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration, the QICCA, president of the International Federation of Commercial Arbitration Institutions, the AFICI, and chair of the Egypt branch of the Chartered Institute of Arbitrators, CAR. He earned his PhD with highest honors from Paris 1 University. I will not name the university in French. Dr. Salim is consistently appointed as arbitrator in various ad hoc and institutional cases under various rules such as the ICC, the CAS, the DIFC-LCIA, the DIAC, the ADCAC, the BCDR, and LAMC. He has also served as legal expert on Egyptian, Libyan, and Kuwaiti laws in international proceedings. He has also been appointed as expert of the expert committee of the China International Commercial Court and the Supreme People's Court of China. Now that we have concluded the introductions, I know you are all eager to hear from our distinguished speakers. However, before I pass the stage to them, we have structured today's session to ensure it is engaging and insightful for everyone. To maximize the value of our discussions, we have organized the session into distinct tracks, each focusing on key topics aligned with our overarching theme. Within these tracks, each speaker will offer their unique perspective, shedding light on various aspects of arbitration reforms. This structure aims to encourage
dynamic conversations and enrich our collective understanding. We plan to leave some room at the end for Q&A. So we'll do this at the back end of the presentation. So I will appreciate it if you can hold your questions to the end of the session. So our first track, which is to discuss the development of the regional arbitration reforms. We will start first with Dr. Hamid Mira, who will deal with the regional arbitration reforms in Saudi and the GCC region, hopefully. Dr. Hamid will address impactful changes within the arbitration framework of Saudi Arabia and the GCC, emphasizing recent reforms aimed at enhancing transparency, international compliance, and user experience in arbitration proceedings. Dr. Hamid, the floor is yours. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بالخير والفضل والبركة. Ladies and gentlemen, distinguished guests, first of all, I would like to thank the Qatar International Center for Conciliation and Arbitration for inviting me and inviting SCCA, the Saudi Center for Commercial Arbitration, to be part of this very important conference. And again, I'm happy to see a lot of friends and today, and also inshallah to meet new friends. To be in comply with the allocated time by our esteemed panelist who, honestly speaking, played a very important role in organizing and preparing this, and he was very patient on us in receiving the slides. So as per the request, I'm gonna share some of the very recent development relating to ADR in general and arbitration in particular in Saudi Arabia, in particular, and in GCC in general, some of the initiatives. And then as he discussed, as he mentioned, that we are gonna mention some of the developments later. Ladies and gentlemen, one of the secrets of the success of the Vision the Saudi Vision 2030 is working in ecosystems development style. As you know, any industry, if you would like to have a great success, is not enough to develop like an institution or legislation or laws, regulations, all of that are important. But if you don't develop a complete ecosystem, you will not be able to do a real and big change and transformation. Because of that, if I'd like to zoom in today about the ADR industry in Saudi Arabia, I would like to brief you that the development of this industry in the past few years, especially after 2016, is an ecosystem development. And if you allow me, that as you can see on the screen, I will give just very few and recent examples about maybe 5 areas: legislation responsiveness, judicial cooperation, governmental support, international best practices, quality training, capacity building, and awareness. If I go to legislation responsiveness, as you can see, I know if I would like to go to stop and each and every, you can say, step here, I will take the day today. But the journey started in 1931. That means more than 90 years. The journey of the laws and regulations related to arbitration in Saudi Arabia started that year by His Majesty King Abdulaziz by 3 clauses relating to arbitration in the first commercial court law. A lot of laws and regulations after that, but I think one of the most important milestones is the new arbitration law in Saudi Arabia based on ancestral model law in 2012 and the establishment of the first institution arbitration center in Saudi Arabia 10 years ago in 2014. So after that, a lot of laws and regulations, especially the past 6 years, is unprecedented, development of the related laws and regulations. For example, some changes relating to the arbitration law. Announced the exposure draft of the mediation law has been issued for public consultation. Even some non-direct related laws and regulations such as the commercial court law, such as the companies law, franchise law, e-commerce law, all of these laws and regulations is supporting the ADR, arbitration, mediation, conciliation, and other way of ADR tools.
If I go to the second, you can say, pillar or second topic, which is judicial cooperation. Ladies and gentlemen, the arbitral award, by the end of the day, is just ink on paper. Who is giving the life to the arbitral award is the judicial system. So it's not enough, again, to have a world-class law, but it's very important to have the buy-in from the related judges and to have, you can say, the act and the practice in the court is very important. Let me give you just very, very quick examples. One of the areas and one of the aspects of the development and support from judicial system in Saudi Arabia now, the digitalization. And I think Judith is there, and we will talk later about, the e-award, e-signature. But for example, in the judicial system, the judicial services, in 2015, only 30% of these judicial services were digitalized. In 2024, 87% of all judicial services are digitalized in Saudi Arabia now. 160 judicial services available now digitally. That means eliminating 65 million visits annually to the courts, reducing more than I cannot see the number now, number of around 60 million paper annually, and you will see clearly the impact on the environment. Another very important point to be mentioned here, all ALL, all services relating to arbitration is digitalized in the judicial system. Enforcing arbitral award, local, international, requesting to appoint arbitrator for ad hoc, etc., etc. All the related, judicial services to ADR is digitalized in Saudi Arabia now. Let me take you to another angle, the enforcement, local and international. As per His Excellency, the Minister of Justice, in his intervention in the last SCCA International Conference during Riyadh International Dispute Week last March, he mentioned in the past 3 years, the enforcement, the court in Saudi Arabia enforced more than $1.2 billion as local and international arbitral award. Another important, information to be shared here, less than 10% of the arbitral award have been set aside in the Saudi courts, and we will come to SCCA. We in SCCA, we did in 3 years, we analyzed 1,420 judgments out of different appeals court in Saudi Arabia between all of it's related to arbitration between 2017 and 2022. There is a lot of details, not only related to enforcement. I will come just to one information related to enforcement. The goal of this study, not only, again, the role of public policy, Sharia, all of that stuff, but like how is the court acting relating to severability, for example, competence, all of these doctrines has been, tested in that study. And by the way, before I forget, all the result of the 3 years project has been drafted in a very detailed article, peer-reviewed article. It will be published in the coming version of the Kluwer International Journal for Arbitration. So you can find all of these details in a scientific way, and also the beauty is linked to these judgments. As per our cooperation with Jusmandi, we translated around 1,000, is not official translation, 1,000 judgments out of the Saudi courts, appeal courts. So you can link this article with the related judgments, so to verify yourself and to see in details how is the judicial system in Saudi acting. Very important point here, again, Sharia, public policy. As we know in Article number 5 in New York Convention, that any court all around the world, party to New York Convention, they can refuse to enforce arbitral award if that contradicts with the public policy. And public policy, like in Mexico, different, in Egypt, different, in Qatar, different, in Saudi, so it could be different. So the issue is not to have, different definition of public policy, but the most important thing is two things, in my opinion: to have predictability and consistency. And what we try to show the international community, predictability is there and consistency is there. For example, just to give you one of the outputs of this study, you can see of all motions to annul, only 4.5 granted in full, and of all motions to annul, only 1.14 partially granted. That means all in all is less than 8%. More importantly, of these 349 motions to annul identified, only
1.43% based on Sharia public policy led to annulment. So even by the end of the day, Sharia role or public policy is not a big thing that you can afraid of. It's in line if it's not within the best. If it's not the best, it's within the best, practice globally. Sorry, I know the time is very limited. I will go to the third pillar, which is governmental support. The support from the government is very important for any industry globally to support, not to interfere. So the government of Saudi Arabia is the fourth country globally to ratify and to join Singapore Convention relating to mediation. For example, one of the examples, in the past 50 to 60 years, the governmental entities, they were restricted from using arbitration in their contract. There is a big shift, big change in Saudi Arabia. One of the examples, the Minister of Finance approved 18 template contracts for the governmental procurement. And so in all of these contracts, the default clause, not mandatory, the default clause is institutional arbitration under CCA rules, but again, it's not mandatory. A lot of MOUs, cooperation agreements like Minister of Investment, Special Zone Economic Cities Authority, a lot of regulators, they are eager to facilitate and to help and to support the use of ADR in their, you can say, under their supervision. The fourth element also was requested by the organizer of the conference. One of the things that we are an SCCA not-for-profit organization, independent, and we have very strict governance framework. We have our board, they are leading and well-known names, but they don't have any interfere in the case management. We have the second party of our governance is and I see some good names out of this advisory committee sitting today here. So they helped us in developing our rules. We published our rules last May, and within a month of the application of these new rules, 22 leading law firms globally, they wrote reviews, and it was in consensus that they are praising SCCA cutting-edge rules within the international best practice, but even we are setting some, best practices. So I will give you just very, very quick, in very few seconds, some of the themes in this new rules, and I think that we are doing that in a dedicated, training course about, the rules, but I will give you some themes. First of all, the new rules is promoting the use of technology. If you do like a search, go open it, PDF, Word, any type of documents, put electronic or electronically. You will find this word repeated 14 times. E-signature, e-award, e-hearings, and even the default, for example, about signature is e-signature. So, and also submission of memos, all of that, and also giving the authority for the arbitral tribunal to have the decision about to have that in person or virtual. So it was a clear vision and trend to support environment, to support digitalization, and we are in a final stage also not to move even from scanned signature even to a real and truly digital signature in SCCA. The second theme is the expansion of the power of arbitral tribunal. Now the arbitral tribunal, they can refuse the change in the parties' representation to safeguard for example, the process and the integrity of the process. If allow me to go very quickly to the third theme, which is setting the procedure of some timing to give more predictability about the time. We know the cases are different. The cooperation from parties is playing very important role in that, but also setting some timings in the rules. For example, from the constitution of the arbitral tribunal until the first CMS, the case management conference, for example, 30 days, in addition to other timing in the rules to balance between having the rule is very rigid and to deal with the different type of cases in the same, you can say, way, and also to support, you can say, the predictability and efficiency. Number 4 is producing the new court. I will come to that in the coming slide. And finally, there is very emerging and important aspects such as consolidation. We have a brand new dedicated section in the rules relating consolidation, parallel hearings, and all of that stuff. Third-party funding, and also one of the things that I would like to share here, we introduced the expedited procedure, the emergency arbitration early 2019. But one of the issues that we found,
we know there's a lot of lawyers, they are not sophisticated enough to mention, for example, if the case or the dispute is 4 million or 1 million to go to expedited. So we found it's very beneficial to have it opt out. So the default now, if the case is 4 million and below, it will go to expedited procedure. If it's 200,000 riyal and below, it go ODR, which is very tiny, small, product for the small cases. It's within a month. So it's now opt out instead of opt-in, because we found opt-in is not that practical solution for the region and for the parties. Finally, one of the new things that has been introduced after the new rules is our SCCA court. As you can see, 15 international well-known names from 14 nationalities, common law, civil law, Sharia, or Sharia, common law, civil law, and all the diversity that you know and you are looking for. And also, I'm happy to see a lot of names in this screen attending today here. So their role, as you know, appointing arbitrators, substituting arbitrators, the arbitrator compensation, reviewing the arbitral award. And again, this is not an honorary. We have the honor to have these names, but by the end of the day, only within less than a year, 150 administrative decision has been handed. Another very important point, the internal rules of the court. We are maybe of the very few centers globally. We believe we are announcing the internal rules of the court. You can find it in our website in the Arabic and English. Finally, quality training, capacity building. We are happy, I think, we have introduced the Saudi branch of CIR just a few months back. Also, we signed 7 years ago with CIR, we renewed that agreement. We translated a lot of programs in Arabic to help the industry and to help the region. One of the most important game-changing initiatives, again, is not only for Saudi, even it's not only for GCC countries, even not only for Arab worlds, is the QICCA International Arabic Moots. We started 6 years ago in cooperation and partnership with CIR, with CIR. Also, we're supporting entity and also UNCITRAL and CLDB. We started with 38 teams in the first version. In QICCA International Arabic Moot, we found one of the barriers is the language. So to give the access to our students is very important. This year, the 6th edition, we ended up with around 1,200 students and academics. And you will see the diversity from all the Arab world, in addition to Arabic-speaking teams from India, from Pakistan, from Turkey, other non-Arab countries, which again is the best thing that you see. And the most important thing we started to see, we call them always from my heart, our sons and daughters, the alumni of the Moot. We started to see them as a lawyer sitting with the teams of the international law firms, local law firms, regional law firms. We started to see, ladies and gentlemen, the result. I call all the Arabic speakers, all our experts. I know your time is very precious, but please contribute to the future, invest in the future, contribute as arbitrators, as so we will have, inshallah, very soon is 2 phases. The first phase, we will have it virtual, and also we need your help to arbitrate the memos and also the hearings, and also it will be in person, the final version in Riyadh. I know I have just 1 minute. Also, we are contributing in developing the content in Arabic and English. For example, we are in 6 years now, drafting the chapter about Saudi Arabia in the Middle East and Africa arbitration review. We published 3 specialized books, and we are doing that. And also in a lot of international, like Kluwer, like LexisNexis, like Just Mandi, and in addition to other, books that has been published in the 2 languages. Final. We are looking forward to see you back in Riyadh International Dispute Week. The last version was a great success, not only for Saudi, for the region, by having 4,900 attendees from 79 jurisdictions with 50 institutions supporting and more than 100 events. So, and you can see all governmental entities, judicial system, international organizations, they were supporting QICCA, and they are now also supporting Riyadh International Dispute Week. In the coming version, it will be from 23rd to 27th of February, inshallah. Please scan, book your calendar. Let us see you there. Let us shake hands there, and let us celebrate the success of the region in Riyadh, inshallah. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shukran, Dr. Hamid. Thank you for your insights and also your energy. It's very much appreciated.
to speak very quickly because the time is limited. So I know the most hate me in the globe is the translator. I apologize from the translator. Sorry about that. Okay, so now moving on and focusing onto broader MENA region and Egypt, I invite Dr. Ismail Salim to share his thoughts for our audience. تفضل دكتور. Good morning, ladies and gentlemen, and I'm very thankful to QICCA for its kind invitation to me. Assalamu alaikum. والله أنا الحقيقة تشاورت مع سيادة رئيس الجلسة وسألته هل أتحدث باللغة العربية أم باللغة الإنجليزية؟ ورغم اعتزازي باللغة العربية ولكن تم الاتفاق داخليا عندما قمنا بالإعداد للجلسة أن نتحدث جميعا باللغة العربية. فيعني شكرا. السلايدز yes. I will need just the support. Anyway, I will start. Yes, I will start my. It's here. Okay. Okay. And then how can I move to the next slide? This one, the next one. Okay. And the red one is the back. Okay. Okay. Shukran. I'm requested to discuss the recent developments on arbitration in Egypt. I will focus mainly on QICCA, where there has been several developments this year. We have new rules that have entered into force as of 15 January 2024. We have a new board of trustees, and we have a new advisory committee. Regarding the developments on the national level, you will remember that in 2022, for those who attended the 2022 conference, that I spoke on possible amendments of the Egyptian arbitration law of 1994, and I discussed with you, from my point of view, the limited amendments that were required, and my advice to the Ministry of Justice at that time was to focus only on these amendments, since our Egyptian arbitration law is an ancestral law based, and only limited amendments were required. Because so far it is a successful arbitration law, save for very few provisions that would require some amendments. So mainly I will discuss with you our dialogue with the judges, and that is very important, the dialogue between the Cairo Regional Center and the Egyptian judiciary, which have led to an important reform regarding the enforcement of arbitral awards in Egypt. So QICCA, as you know, is an international organization, and in my point of view, the best two models for an arbitration center is either to be established as an international organization with a headquarter agreement between the parent organization and the host state. That's the case for the PCA, the Permanent Court of Arbitration in La Haye, which is an international organization, or an arbitration center can be established by a chamber of commerce, and that's the case, for example, of QICCA on the regional level, or the International Chamber of Commerce, the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce in Paris. One of the major developments, our new board of trustees. As you all know, Dr. Nabil Al-Arabi, our late chair of our board of trustees, passed away last 26 August. A new chair has been elected, which is His Excellency Ambassador Nabil Fahmy, the former Minister of Foreign Affairs of Egypt,
in 2013 and 2014. He is an eminent diplomat, and he has also extensive experience in governance matters. And we also still have a very prominent board of trustees comprised of very eminent arbitration practitioners and professors of international law. And we have among us the very distinguished Dr. Professor Naila Komer Obeid, who is also a member of our board of trustees. We have also a new advisory committee. So the term of the board of trustees is 4 years, and the functions of the board of trustees is mainly to appoint a new director every 4 years or to extend the term of the director, in addition to meet once a year or at least twice a year to discuss with the director about the strategies of the center, the activities of the center, and the financial statements of the center. The advisory committee plays a very important role in the cases. The new advisory committee is presided by Mr. Craig Tevendale, who is the head of the arbitration practice of Herbert Smith Freehills in London. And we have also other members of the advisory committee, like Mr. Mohammed Shilbaya, who will be with us today, tomorrow as well. You will listen to his speech tomorrow. And you have a big diversity of this advisory committee where many members from different regions and different jurisdictions are present. The role of the advisory committee includes the rendering decisions on the challenges against arbitrators, and we deliver reasoned decisions in these challenges, and these reasoned decisions are delivered to the parties. Also, we have issued our new rules in 2024. The new rules are still inspired from the UNCITRAL rules, but take into consideration the most latest developments in institutional arbitration. So they are part of what I have called the wind of reforms of major institutional rules throughout the very few years that we have seen, especially since the pandemic. The new rules are available in English and Arabic and French. These are our three working languages, and we have already registered a case in the French language as well, in addition to, of course, administrating cases in English and Arabic. The new rules comprises provisions that were not included in the UNCITRAL 2010 rules. For example, the consolidation of parallel proceedings, provision on multiple contracts, third-party funding, the obligation to disclose the existence of a third-party funding, and a provision on early dismissal, in addition to the possibility of online filing of notices of arbitration and answer to the notice of arbitration and request to appoint an emergency arbitrator. All this can be filed on our website, and we have already received some online filing cases. So this is part of the adoption of the new technologies in these rules, in addition, of course, to the flexibility for the arbitral tribunals to hold virtual hearings or to hold hearings remotely, wholly or partially. The new rules include provisions on appointing emergency arbitrator, and also the possibility to agree on expedited proceedings. And we are still on the opt-in basis because we believe that our users are more used to party autonomy, and because the complexity of the case is not always related to the amount in dispute. But perhaps we will change our approach later, but for the time being, they are adopted on an opt-in basis. The case management of the QICCA, we continue to appoint
new case managers in addition to the existing case managers. And I invite you to read online the report of the African Development Bank that was drafted by Laliv. I think it's a very good example of evaluating and assessing the performance of an arbitration center after consulting and interviewing the users of that center. So for the second time, we have been assessed by the African Development Bank and by the same firm, Laliv, who has conducted this research for them. So you can see the findings of this report online. In our article that was published at the GAR, the GAR guide, you will see a reference to this report. And this report, I'm quoting it, has praised the case management of the QICCA, comparing it with the efficient case management of three prominent institutions: the ICC, the SCC, and the LCIA. Also, the report has mentioned the QICCA's neutrality, including when the Egyptian government is a party to the dispute. The caseload in 2022, 2023, and 2024 continued to be growing steadily, except in 2023, where the caseload was reduced compared to 2022, where we registered 83 new cases. In 2023, there was a severe drop to 53 cases. But this year, we are catching up again, and until now, we have registered 67 new cases, a blend of international, regional, and domestic cases, mostly in English and Arabic, with a single case in the French language that was registered in 2022. The parties, usually every year, we register cases involving between 20 to 30 non-Egyptian parties, and these statistics are conservative because we do not count the cases involving Egyptian joint stock companies, which are owned or ultimately controlled by foreign shareholders. These companies are not counted when we mention the non-Egyptian parties in our statistics. And here there is a comparison between the average amount in dispute. So the average amount in dispute in 2023 was $4.6 billion US. We have also developed ADR. We are the only center in the region who has issued dispute board rules. We have issued our dispute board rules in August 2022. And since then, we have registered 9 requests to appoint dispute board members. And we have also developed mediation. And since the entry into force of our mediation rules in 2013, we have registered 32 mediation cases. I know this is not a big number, but we should take into consideration that we do not get any referral of mediations from courts, which I think is a good practice and practiced elsewhere, including in Saudi Arabia. Recognition and awards. I have talked about the report of the African Development Bank. And of course, the GAR Guide on Regional Arbitration Center, which has put the QICCA on the white list of arbitration centers, so the only center in Africa on the white list, on the GAR white list since 2016. And you can also read our article at the Middle East and African Review as well. Finally, the dialogue with the judges. I have met the president of the Cairo Court of Appeal this summer. I had a recommendation. Instead of allocating the post-arbitral proceedings among the several commercial chambers within the Cairo Court of Appeal,
my advice was to focus on 2 chambers only and to create 2 chambers to be specializing only in arbitration and only in post-arbitral proceedings, and not to allocate arbitration proceedings to the other commercial circuits. So this would guarantee harmonization and would avoid conflicting decisions. And it has been applied starting from the 1st of October 2024. I have to stop. Thank you very much for your kind attention. Shukran, Doctor. Thank you, Dr. Ismail. That's very insightful. Now moving on to the second track, we will focus on the role of international institutions in arbitration reforms. Our panelists bring a wealth of expertise in adapting international innovations to practice, covering institutions like the QICCA, CAR, and the UNICETRAL. First, I invite Dr. Naila Mer Abeid to share her insights on the QICCA's pivotal role in international reforms and share how this organization fosters dialogue, policy creation, and cutting-edge arbitration practices. The floor is yours, Doctora. تفضل. اسمحوا لي انه مسيكم باللغه العربيه واشكر مركز التحكيم الدولي لقطر لتنظيم هذا المؤتمر المميز، واشكرهم لدعوتهم لحاضر مع المتحدثين الكرام. I will shift now to the English language. Good afternoon, esteemed colleagues, ladies and gentlemen. I am delighted to address this evening the role QICCA plays in international reforms. I'm, as I said in Arabic, truly delighted to be part of this insightful panel and discuss with you the role of QICCAs as a leading arbitral organizations in driving change in the field of international commercial arbitration. As a preliminary remark, the field of international commercial arbitration is one that is constantly open to dialogue and provides a platform where stakeholders can exchange views and where the ultimate goal of all key players, including arbitral users, arbitral institutions, and arbitral organizations, is to contribute to the development and harmonization of the international commercial arbitration. What is QICCA? QICCA is the International Council for Commercial Arbitration. QICCA is not-for-profit, non-governmental organization founded in 1961, meaning QICCA has a history of promoting use of arbitration over 60 years. Founded during the Cold War, QICCA aims to promote the use of international arbitration between entities and individuals from different legal cultures. QICCA promotes the harmonization of arbitration and conciliation rules, laws, and standards. The QICCA Bureau is based at the Peace Palace, The Hague, and works closely with the Permanent Court of Arbitration. Its main activities are hosting congresses, producing publications, and conducting research and outreach projects intended to improve practices in the field of international arbitration. With the values of diversity and inclusion at its heart, QICCA membership
is open to all dispute resolution specialists. ICCA members come from over 95 countries, which is governing board alone representing 26 nationalities, and I have the privilege to be member of ICCA governing board. ICCA Congress. Shall I change? Okay, thank you. ICCA Congress hosts the largest regular global congress on arbitration once every 2 years, which gathers dispute resolution specialists, arbitrators, judges, and academics. The first ICCA Congress was held in Paris in 1961. To date, 26 congresses have been held across the globe, with the most recent events held in Mauritius, Sydney, Edinburgh, and Hong Kong. The 27th ICCA Congress will be held in Madrid on 12 to 15 April 2026, and all of you are welcome to attend ICCA Congress in Madrid in 2026. And on the way to Madrid, ICCA and the Kigali International Arbitration Center will co-host a one-day conference in Kigali on 5th of June 2025. The conference will focus on the theme Africa and International Arbitration Untold Series and Untold Stories. What about ICCA projects? As part of its work, ICCA also undertakes projects intended to promote harmonization in the field of international commercial arbitration. ICCA task forces bring together leading experts in international dispute resolution to address pressing issues. Recent projects have addressed topics such as the ICCA panel of experts to develop a Paris Agreement Conciliation Annex. This project convenes a high-level panel of experts to develop and promote a proposed draft conciliation annex for the Paris Climate Agreement and the United Nations Framework Convention on Climate Change, with a view to facilitating its adoption by member states. We have a draft agreement which will be disclosed very shortly. Calculation of damages. The ICCA and the American Society of International Law project on the calculation of damages has resulted in the creation of an interactive application that offers practical guidance on key legal, quantitative, and procedural issues involved in quantifying damages in international commercial arbitration. Another project which it's worth mentioning is a working group on cyber security. This working group has prepared a set of guidelines for counsel, arbitrators, and institutions, and optional protocols what can be adopted by the parties to an arbitration. Another project on data protection. The ICCA-IBA Joint Task Force produced a roadmap as a tool for arbitration professionals on how data protection and privacy laws may be applied during international arbitration proceedings. I will cite also standing committees organized by ICCA focusing on arbitral practice in certain regions,
It includes a working group on African arbitral practice and another working group on Chinese arbitral practice. Another very important project is the ICCA's Judicial Outreach Program. ICCA's engagement with the global enforcement of arbitral awards and arbitration agreements spans over 60 years. One of ICCA's founders, the Dutch jurist Professor Peter Sanders, was a key drafter of the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958, the New York Convention. Since 1972, ICCA's Yearbook of Commercial Arbitration has published court decisions on arbitral-related application from courts around the world, including some 3,500 court decisions on the application of the New York Convention and other key arbitration conventions. Drawing on its extensive experience in monitoring the application of the New York Convention and publishing national court decisions, ICCA developed a judicial outreach program in 2011 with two main components. The first component is the distribution of ICCA's guide to the interpretation of the 1958 New York Convention to judges, both in hard copy and in electronic form via ICCA website. This guide is translated into Arabic and will be also distributed to judges all over the MENA region. The second component is in-person or web-based seminars for national court judges, tailored to the practices of the jurisdictions where they are conducted. These seminars, or colloquia known as New York Convention Roadmap or roadshows, have been held in over 40 jurisdictions since 2012, including the MENA region. A seminar was held in Cairo. The next one will be held in Riyadh during the Riyadh Arbitration Week. ICCA's expertise in global practices around the interpretation and implementation of New York Convention is adapted to take account of national legislations and local or regional practices, working regularly with judicial training institutes, arbitral institutes, local practitioners or branches of government to develop and host programs very useful for judges. Regarding ICCA publication, I'll be very quick. ICCA produces 6 main publications, all available in the CLUR arbitration database. The ICCA Handbook, the Congress Series, the ICCA Report Series, the ICCA Guides to the Interpretation of the 1958 New York Convention, the ICCA Yearbook, and the ICCA Series of Awards. We were very delighted to sign this morning the MOU with QICCA, through which ICCA will strengthen its links with QICCA by providing selected anonymized arbitral awards to ICCA for inclusion in the ICCA Awards series. In conclusion, ICCA remains committed to its mission of fostering understanding and promoting excellence in international arbitration, and most certainly here in the MENA region. Through its outreach programs, ICCA has been privileged
to engage with local experts to share knowledge and enhance arbitration practices. We are proud of the meaningful regional and national contributions that have enriched QICCA publications and projects, reflecting the depth of expertise and commitment in this part of the world, I mean the MENA region. We look forward to continuing our collaboration and engagement, supporting the growth and development of arbitration, and strengthening our collective efforts in this dynamic region. Thank you. Thank you, Dr. Naila. That was very insightful, and thank you for sticking to time. Moving on, we have Catherine Dixon, who I understand will elaborate on the CARB's commitment to innovation, training, and international reforms. Please. Hello, everyone. It's wonderful to be here in Doha. It's my first time, and I'm very, very grateful for the invitation. I'm looking forward to returning next year when CARB will be having its global conference in Doha in October, and I look forward to seeing many of you at that event. I'm going to talk about CARB, its role, but I'm going to focus on some of the things that you might not know about CARB. So CARB is the Chartered Institute of Arbitration. It's a professional body and membership organisation for people who resolve disputes. It has a royal charter. It was established in 1915, so it's been around for over 100 years now, and it's a charity. And I've set out on the slide here its objects, which are, as you can see, to promote and facilitate worldwide the determination of disputes by using private dispute resolution, or ADR. So what that means for us is that we obviously massive amount of work in the sense of international arbitration, but we also think about mediation, adjudication, expert determination, conciliation, all forms of private dispute resolution. And we think about that in the context of what is the best method to resolve the dispute most effectively for the parties. And sometimes that's a combination of different types of dispute resolution methods. CARB has over 19,000 members, and we are growing. We have members in over 150 jurisdictions, and currently we have 44 branches globally. I was delighted to welcome our newest branch earlier this year, which is in the Kingdom of Saudi Arabia, working very closely with the SCCA. I'm just whizzing through things now. Can I go back? Okay. So CARB's famous for its training. Its training is recognized around the world. We have 3 levels of membership: associate, a member, and fellow. And when you reach fellow, many arbitral institutions will recognize that training in order to enable you to get onto panels, but it's also sort of recognized in the field of arbitration in particular, but also in mediation and adjudication. But we do other things as well as train dispute resolvers. So in answering the questions around international reforms, I've focused on a number of areas where we work globally on development in arbitration, mediation, and adjudication. So CARB produces guidelines. So those guidelines are recognized as global
best practice can be considered to be soft law and can inform individuals and institutions and indeed the courts around best practice in arbitration and mediation. We also have some rules that are relevant to adjudication. Very importantly, and I think critical in terms of practice, CIARB has an ethical code. Our members sign up to that ethical code every year around their practice in terms of how they are going to practice in whatever form of dispute resolution they are involved with. And in this regard, CIARB is a quasi-regulator or self-regulator, and in the event that there is a concern about one of our members' practice, there is a method to investigate that through an independent professional conduct committee. And I think it's critical for the success of dispute resolution, private dispute resolution in the future, that we can say hand on heart that the practitioners are adhering to ethical standards. Judith will talk about USATRAL, I'm sure, at length, but CIARB also has observer status at USATRAL working groups 2 and 3, and that is an opportunity for us to make representations which are informed by our members, which shape the future of arbitration, mediation, and actually adjudication. We also have a number of thought leadership groups which are made up of eminent practitioners globally who work with us to either produce guidelines or to get involved in some of the strategic litigation that we do, or indeed to help shape our professional guidelines. We have an academic journal that we publish together with other relevant content. I'm going to talk a little bit more detail about the strategic litigation that we get involved with, but we also have events, conferences, networking, influencing, which are held globally, both through our local branch network, but also through our centre. And of course, we train. As well as our membership training, we also have ongoing learning or CPD, CLE type professional development training that members can get involved with. And we do that in collaboration with many organisations globally, be they training institutions, be they arbitral institutions, or indeed otherwise. So, just going to focus on a few of the things that we get involved with, which are important in relation to capacity building, but also sort of shaping the future of private dispute resolution globally. And I've just picked a few examples of legislation that we've been involved with recently. So the arbitration bill, which is it will be the new Arbitration Act, probably 2024 or indeed 2025, depending when it's enacted. We work very closely with the Law Commission in England and Wales to help shape that revised piece of legislation. It will replace the Arbitration Act 1996, which is relevant in England and Wales, and Northern Ireland. And Gary mentioned this new piece of legislation earlier. One of the clarifying points around the seat and the arbitral law that will govern the procedure of the arbitration is included in that bill. Our branch in Nigeria worked tirelessly, actually. It took a number of years to enact the Arbitration and Mediation Act in Nigeria, which goes a very long way to enforcing arbitral awards and mediation settlements. We're currently, through our Pakistan branch and through strong connections with the judiciary there, working on the Arbitration Act, a new Arbitration Act in Pakistan, which will replace very historic legislation going back to the 1940s.
And again, that we launched a new branch in Pakistan in 2023. And through that engagement with the judiciary and the legal profession there, we are updating, hopefully the legislation will be updated, enabling much more effective international arbitration in that country. Mediation Act in India, again, we work closely with our members in India around enabling mediation, which includes provisions to support the parties to mediate. And in other sort of areas of work, we've been encouraging the signatory of the Singapore Convention of Mediation. We managed to get that arranged in certainly England and Wales, and we know that many countries are now signing up and will hopefully ratify that important convention. So I mentioned briefly that we also intervene in cases which are going to be important in arbitration and mediation. We intervene either through the third-party intervener or through amicus brief. And I've given a few examples of recent examples of when we've done that. And we do it to inform the courts as to best practice in mediation or arbitration. So Halliburton and Chubb is probably aware of this case. It was very important in terms of setting the expectations around arbitrators, around impartiality and disclosure of potential conflicts of interest. Perhaps one that you're less familiar with was a recent case in England and Wales, Churchill and it's actually pronounced Merthyr Tydfil Borough Council. And this was actually a case relevant to mediation, but has much broader effects in relation to non-court-based dispute resolution. So the law prior to Churchill was that the courts couldn't order parties to mediate or stay proceedings pending a mediation or indeed any other form of non-court-based resolution. And the reason for that was that it was considered to be a breach of the European Convention of Human Rights, which is the right to a fair trial. And generally, the view was that that decision was incorrect. It was a case of Halsey. And so we intervened in the case of Churchill to have that case set aside by the Court of Appeal, which we successfully did. On the back of that, there was a consultation through the judiciary around changing the civil procedure rules in England and Wales, which again we responded to, which now include as one of the objectives to civil justice in England and Wales, basically the promotion of mediation and ADR. So in other words, it is now an obligation on the parties going through courts in England and Wales and on the judges that are presiding over those cases to actually consider whether the parties should undertake non-court-based dispute resolution, be it mediation or indeed otherwise. And we're also similarly working with, 2 minutes, we're also similarly working in Brazil. So just in terms of, very briefly, in terms of other things that we do, it's the importance of working with the judiciary has been mentioned sort of consistently through all of these presentations. We recently, as by way of example, trained the judiciary in Kenya, including the Chief Justice of Kenya. I was very, very relieved when she passed our fellowship course, I have to say. Similarly, we're working in Pakistan, obviously Qatar. We've got, we're growing in MENA, so we work very closely, as I've mentioned, with the SCCA around training, around QICCA with in Egypt, working in Lebanon, we're working in Oman with the OAC, and also building capacity in other regions and jurisdictions, so for globally, Cameroon,
Peru, Bahrain, in Jordan are very recent examples. We work with countries around setting up themselves as effective seats for arbitration, and everything we do is underpinned by principle of the rule of law, enabling access to justice, and which is supported by equity, diversity, and inclusion. Thank you very much. Thank you, Catherine. Very insightful. Our next speaker is Judith Knieper, who will shed light on the impact of the UNCIT role on the field of arbitration. Thank you very much indeed. I'm just waiting for my slides. So thank you to the organizers for inviting us, and we have to thank you for two reasons. The one reason is that, of course, we have to do promotional work for our text, but the second reason is that we require input from you to work on future work. So we really require you to let us know what is still needed, where UNCITRAL could help. So this is why I'm really grateful to be here today in Doha. Can I have my slides? There. Okay. So maybe before starting on what is new in UNCITRAL, I wanted very quickly to remind all of us what UNCITRAL stands for. So UNCITRAL is an intergovernmental body with limited membership. We have 70 member states, and one might say, how do you aspire to draft universal legislation and have only 70 member states? And this is because we want to have a minimal amount of states in the room. So we do invite all United Nations member states. We do send out 193 invitations to every working group session, to every commission session, but we require our member states to be there and to attend our sessions. So we want to make sure that there's a minimal amount of states in the room when we draft our text. The mandate being harmonization, modernization of international trade law. So here you see the regional groups where our member states come from to make sure that we really get a good overview of what is needed from a universal perspective. So we do have 16 states from Africa, 16 from the Asia-Pacific region, 12 from Latin America and the Caribbean, 10 from Eastern Europe, 16 from WEOC, which is Western European and others. We have in our groups, we have all the observer states, we have all the accredited IGOs, NGOs who have a say in the field, and we already see here on our panel that our panelists are all involved in our discussions, so I speak under their supervision, so to say. And the idea is really inviting everyone in the room to be able to draft the best possible text. The way we are structured, we have the commission, that is UNCITRAL, that is our political body. We have working groups, and we have the secretariat, which is servicing the working groups and servicing the commission. And here you do see the different working groups that are ongoing. And so the first working group is currently in the stage where they do not have a mandate for legislative work, but they are doing exploratory work to be able to receive a mandate soon. We have working group 2 on dispute settlement, and this is the topic we are going to focus on today. We have working group 3, which is probably the most political working group on investor-state dispute resolution. We have working group 4, which is the reason for our secretary not to be able to be here today, because working group 4 is having its meeting this week, so she needs to be in Vienna and is very sorry for that. We have one working group on insolvency law, and we have one working group on the negotiable cargo documents. So very diverse topics, all aiming to modernize and
harmonize international trade law. This is just a screenshot from our website, so you find all of our text under text and status. You have all the work we are doing in the working groups. You find that under working groups, so we have reports from every session, and you can really clearly follow whatever we do regarding whatever topic if you are interested in any of the topics. So this is our UNCITRAL arbitration framework you all know about. We have, of course, the New York Convention, the Mauritius Convention on transparency in treaty-based investor-state arbitration. We have the model law on international commercial arbitration, which has already been mentioned quite a bit, and to which Qatar, for example, is adopted the model law. We have the UNCITRAL arbitration rules, and a relatively new text is the UNCITRAL, and we have everything is done in 6 languages. So when we do our negotiations, we do negotiate in 6 UN languages. So we have every text, of course, also in Arabic, which is one of the 6 United Nations languages. And the expedited arbitration rule is one relatively new text which has been adopted in 2021, and I will come later to what we have adopted on the basis of this expedited arbitration rules. Then we have explanatory text, which is the notes on organizing arbitral proceeding, which tries to give an overview of what arbitration, what kind of issue could arise in an international arbitration from a global point of view. So we are not looking at national best practices, but we try to look at what is happening internationally. And then we do have a text that might be of importance for the centers, for the institutions, which is our arbitration rules, our expedited arbitration rules are all in the ad hoc context, because we are working internationally, we are not working for a special institution. But the recommendations have been drafted, also on the request of institutions, what kind of tweaks you can do to adopt our UNCITRAL arbitration rules and to use them in the institutional context. So the recommendations have been drafted to allow institutions to take over these rules that have been drafted in the ad hoc context. And you find on our website a status page where you have all the centers that use our rules as the basis. And you have the rules from QICCA are one of that example. That's why we have included them here. And then we have just adopted at the last session, at the last Commission session in summer, we have adopted the UNCITRAL model clauses on specialized express dispute resolution, which is a text that consists of 4 model clauses. So you see we have texts that are for states to take on. We have the convention. Of course, the states need to ratify these texts. We have the model law, which needs to be adopted by text. But we have also text that is there available for everyone who would like to use them. These are, for instance, the explanatory texts. These are the UNCITRAL arbitration rules, the expedited arbitration rules, which are contractual texts. And these are also our model clauses, which have been drafted for inclusion into contracts. And you have 4 different model clauses here: the highly expedited arbitration, the model clause on adjudication, on technical advisor, and on confidentiality. When we embarked in the drafting process, we had 2 different proposals. One proposal was to offer a text that is providing for highly expedited arbitration for those parties that really need to have a very quick dispute resolution. And then we had a proposal to work on adjudication. Adjudication is a process that is very well known in the nationally
and in the area of construction law, and the idea was of taking the idea of adjudication and use it in the international context and beyond construction. And this is what we tried to do. And so you have a UNCITRAL expedited arbitration model clause, which is based on the expedited arbitration rules, but streamlining further the process. And we have the adjudication model clause, which is a 3-tier model clause. The first tier, you will have a quick determination by the adjudicator. This determination is contractually binding and can be enforced by highly expedited arbitration. And then at the very end of the process, you have a full-fledged arbitration if needed, where you could re-challenge whatever the adjudicator decided. The model clause on technical advisor, the technical advisor is someone who is intended to help the arbitral tribunal. So it's someone that is appointed by the arbitral tribunal to help the arbitral tribunal understand what the issues, the technical issues at stake are. And finally, we have a model clause on confidentiality. Everyone assumes that confidentiality is inherent to the arbitration process. It has not, there has been no clause or provision in our text so far, so this is why we included the model clause here, because in highly technical disputes, you very often have issues of confidentiality as well. And with that, I come to close my presentation, maybe just mentioning the new mandate of Working Group 2 we are currently working on, and that is, we observe that we try to have quicker and quicker proceedings, more and more expedited, but there's one issue that still takes a lot of time, and that is the issuance of the award, because normally it's paper-based. So if you have an international arbitration, you have to send the award around to get all the wet ink signatures. And electronic signatures, awards in electronic form are still not used by fear of obstacles in the enforcement process. And this is why the Commission tasked us this summer to look into that and to try to develop means to ease parties to use awards in electronic form. Thank you very much. Thank you, Judith. Thank you. Thank you. Appreciate that. Looking at the time, I think we have exhausted all the time allotted to this panel. And I realize, of course, that we are the only thing standing between you and lunch. So with your permission, I would like to exercise my authority to drop track 3 from the discussion and move to, very briefly, to track number 4, where I will be asking the panelists one question and ask them to comment on. And the question that I would like to pose to the panel is, what can we expect as the future of arbitration reforms, including any emerging trends, strategies, and the potential for harmonizing rules across institutions and jurisdictions. And I'll just move through the panel, starting with Dr. Naila. If you can comment, please. In fact, as you know, QICCA is not an institution administering arbitral proceedings. However, QICCA is at the upfront of establishing or working on new projects to enhance efficiency in arbitration. Among these projects, we have a project, we have already rules with respect, set of guidance regarding arbitral secretaries.
and also we have also guidance regarding the conduct or civility in the conduct of arbitral proceedings, civility between lawyers and between counsel in arbitration. Regarding AI, ICCA does not have a policy regarding AI. However, we had a very interesting panel on AI during the ICCA conference in Hong Kong. ICCA is always supporting the implementation of new technology as a supporting tools for arbitration, but never to replace the decision-making process. This is our aim, not to replace the decision-making process, however, to use technology to support arbitration when it is possible. Thank you very much, Mr. President. Two things regarding what QICCA is doing for the very near future. We are working on a set of practice notes that would explain to the user how certain provisions of our new rules are going to be implemented. We are focusing on disclosures because we know that there are some arbitrators who do not disclose properly. So to trigger the disclosure, and it is borrowed from the Saudi Center, we are going to include in the statement of acceptance, availability, and impartiality and independence some questions that the arbitrator should respond to. But we are not going to include a big number of questions. We are going to focus on 4 questions. From our point of view, it will trigger the disclosure anyway. That is regarding our near future as QICCA. In general, what I foresee is, of course, the subject of AI, which is a very important subject. There will certainly be a duty to disclose on the arbitrators and the parties whether or not they are using AI on a case-by-case basis. And I invite the audience to read the guidelines that were issued by the Silicon Valley Arbitration and Mediation Center, a duty to disclose the use of AI, and of course a duty on the arbitrators not to delegate their power to decide on the merits to AI, and each party shall have the obligation to be very well aware of the use and the risks of using AI. Thank you. Thank you. So we've seen a proliferation of arbitral institutions really over the last 2 decades. And what that means is that parties have choice in terms of the institutions that they want to use, the rules that they want to abide by. And we're seeing some trends in that. And the considerations that parties are, I suppose, taking into account are cost, flexibility, transparency, and confidentiality. And so increasingly over the last probably 5 years or so, we're seeing a number of global institutions sort of adopting and changing their rules to take into account what are effectively 3 trends that have emerged. Time efficiency, so how can they make the rules such that they bring in measures around efficiency? Technology, which we've touched on, how would technology be used, issues around disclosure, around the use of electronic platforms and utilizing technology around efficiency. And transparency. Again, increasingly we're seeing a requirement that there is more disclosure, particularly around arbitrators' potential conflicts of interest. And so, again, the disclosure rules around other things like third-party funding, which we've touched on, are also being changed to take those 3 trends into account. Thank you very much, Catherine. Judith? Yes, thank you. So the Commission has answered to your question.
by tasking the Secretariat to do some exploratory work in the area of DRDE, digital dispute resolution in the digital economy. So I would like to take this opportunity to call upon you if you have ideas what UNCITRAL could be doing and this is the near future because we will have the Commission session coming up in July, what are the areas we could look into. We heard artificial intelligence very often today. This is probably not a subject for UNCITRAL because we are too slow in responding, so we are not as quick as all the institutions are to respond to upcoming challenges, but what we could certainly do is try to draft text that last for longer time based on our principles that are well known to all of you. So that would be my first part of the question. The second one is, UNCITRAL can only continue to work effectively and efficiently if states do attend. And so I would very much like to invite the region, to invite Qatar to really attend our sessions, because we could only draft texts that respond to your concerns if you are present in the room and let us know what we could do and how we could give answers, collective answers to some of the issues. UNCITRAL texts are not better per se because they are wonderfully drafted. What makes them exceptional is that we are working in an inclusive manner, and for that we need you to be in the room. So excellent. I hope that the future is a future including Qatar and including the region in our discussions. Thank you very much, Jude. Thank you, Mr. Moderator. First of all, I would like to speak not on behalf of SCCA, just my personal opinion as a researcher or observer. First of all, the clear answer, again, not to repeat, is digitalization. So I think that will enhance the efficiency, cost effectiveness, all of that stuff, but I think my esteemed panelists, they already covered that. If you allow me, the second point I would like to mention with the audience, I think one of the most important things is to develop, I'm not talking about globally, is to develop the underserved, underdeveloped, regions globally in ADR. Because that is in the sake of the development of ADR internationally. By the end of the day, ADR role is to enhance the trade, commerce, investment, cross-border trade. So I'm calling for globalization. But what kind of globalization? Globalization of consumption or production? If you say globalization, if you have 1, 2, 3, 5, 10 leading institutions, 100 years plus, and they are dominating the arbitration globally, and to have the other part of the world only jurisdictions for consumption, for the cases immigrating from these different parts of the world to 5, 6, 7 centers, by the end of the day, this is not a globalization. This will not develop the world. This will not enhance the practice. We have to see the development of different parts of the world, to be very honest, to be very frank, importing some leading institutions from 2 continents and, putting these centers in different parts of the world doesn't work. And it was proved. For example, some of the well-known international arbitration centers has been imported in different parts of the world, in the Middle East, in the Arab world, in India, in different parts. It was a big failure. Some of it's officially closed and went back to their home, and some of it may be successful from their KPIs. And I think some of these centers, their KPIs to have more money, to have more cases, and I think this is great. But I think the goal of any regulators, any country, is not to make money out of arbitration. The role of having effective ADR system is to enhance the confidence of the trade and investor FDIs. Having a center, a foreign center, well-known, big-name center, their KPI is to make money. I will give you an example. One of these centers went to some part of the world in the region. In 10 years, in a decade, no single case has been given to us a national arbitrator. So what will be the impact of developing our region? Again, finally, I think one of the examples is like Singapore. Singapore, they started maybe 50 years
comparing to Europe and North America, but now they started with very clear vision and ecosystem development. Judicial, legislation, good center. They didn't import any arbitration center. And even for 25 years, SIAC was there alone without any foreign arbitral center in Singapore, and we can see now Singapore as one of the leading seats. Singapore Center is one of the leading institutions. We saw Hong Kong, and we saw Kigali, and we are proud with like QICCA in the Arab world. So again, I'm calling for globalization of production. That means to have a leading institution from our region to cooperate. But finally, I'm against the mushrooming of arbitration center. Having more and more, every region, every center, every neighborhood having an arbitration center. Ladies, gentlemen, arbitration center doesn't make money. It's a cost center, not a profit center. So don't bother yourself by creating these, a lot of centers. Let us focus, let us cooperate, let us build a very strong region in ADR and arbitration. Thank you, Moderator. Well said, Doctor. Thank you to all speakers for their valuable and thought-provoking insights. My instructions is to close. So with your permission, I would like to do that. Anybody who has a question to any of the panelists, they are available, so you can ask them at your leisure. So thank you for your time. Thank you for your insights. And I wish everybody here an enjoyable conference. Thank you very much. والآن ندعو سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني لتكريم أعضاء الجلسة الثانية، فليتفضل مشكورا. الأستاذ سلطان العبد الله. الأستاذة جوديث كنيبة. الأستاذة كاثرين ديكسون. الدكتور حامد ميرا. الدكتور إسماعيل سليم. الأستاذة الدكتورة نايلة قمير عبيد. والآن ندعوكم لأخذ استراحة حتى الساعة 3:30، وبعدها تبدأ فعاليات الجلسة الثالثة بإذن الله.